Assalamualaikum askan bi Ismaila ak boy si dellusiwaat Campeh Jambarr season 2. Assalamualaikum askan bi Ismaila dellusiwaat Campeh Jambarr fii Davido's platform bi di door season 2 episode 1 di jaajëfal ñoo xam ne yëpp season 1 topp nañ ñu nekkoon nañ suñu ay àndandoor Gambie ñu nekk si diaspora bi Gambie ñu nekk biir Gambie mag yi ndaw yi xale yëpp di leen delloo njukkal di leen wax ne jërëjëf si loolu la ñu taxawaaye suñu xam-xam nag mutul waaye Campeh bi lu taxoon ñu door ko obviously was part of the Jambarr Male Vitality Project project boo xam ne Innovarex dañ ko bëggoon a start pour yokk wér-gu-yarami góor wante xam nañ ne wér-gu-yarami góor mooy wér-gu-yarami dëkk bi yëpp because kër boo nekka góor bi su wérutee rek kër bi amuñ wér te seen xel du dal since season 2 bi nag moom fuñ ko dooree dafa am doole torop because dañ daan wax ne ñun ñooy council of elders yi waaye tey moom wax dëgg yàlla am nañ proper council tey we have a council of elders waaye ku ñëw sax suñ papa la suñ mentor la suñ nijaay la waaye modern engineers man bala maa door sax because bala ma ko introduce xam nga léegi we're in the generation of artificial intelligence. Yes. So bala suñ uncle bi di ñëw dama dem on ChatGPT. ñu laaj ko lu ChatGPT wax. Laaj ko just a simple question. Tell me about Mustapha Njie of Africa Global. Sure. Uncle Taf. Yeah. Xam nga lum yëgaay bone sax. Yeah. Dafa ne he founded Taf Construction Limited in 1990. Xam nga lu tax ma bëgg a dooree foofu. I was 5 years old. Wow. In 1990. Yow. Boy Pape ñun fi Judu wangu ma. Judo Gulo. Kemo. Make on. Judo Gulo. I was 3. You were 3 years old. Xam nga lu tax ma dooree foofu. Moom daf te wane wax saa yu nekk nit doo mën a nekk sëriñ loo nekk taal. Muk. So koo xam ne man ma toolee 5 years old xaw ma sax man naka laa sant. Ba tey ñu toog same ChatGPT mu ngi wax recognitions Gambian Businessman of the Year 1993 2004 2006 Gambian Man of the Year 2006 European Council for Global Business Excellence for Quality and Excellence 1998 Wow. in 2017 the CNBC AABLA Award for Entrepreneur of the Year the whole of West Africa in 2007 Wow. That's not even recently. Congratulations. Yeah. Most outstanding real estate developer of the year in the Pan-African Awards in Cotonou 2025 this year. Wow. So loolu bokk na si lu mu yokk tamit te xam naa ne moom tey nag moom Uncle Taf du dee bëgg a nit ki jox ko flower sama man Tey foog ñu jébal ko donc pousse ko ko. because philanthropy tamit Uncle Taf almost over 100 ndaw jaar nañ si loxoom in terms of mentoring through Tafla, the Taf Leadership Academy. boo xam ne man I've been privileged many a times to be as a speaker. Tafcon bi tamit conference boo xam ne Sénégal bi region bi yëpp ñu bari seen story biir Gambia. Tafcon la doore te man dama dee wax ne Tafcon suñ kër la commencé. waaw ñoo ko njëkk a win. Ami Sohna ko winoon. Yes. Wante man the first global stage bu ma ñibbisee back to Africa was Tafcon. Yeah. Because dama ñibbisi door Innovarex te William mu ngi doon laajte ndax Uncle Taf mus naa ñëw parce que daf dee dem si business si di wane ma ne ko Uncle Taf bu mu doon def loolu fekk ñu ngi just ubbi ba pare mu ooma teg ma on a platform da ngaa gis ne àdduna bi yëpp ba lañ doon xam lu ma fas ene dëkk bi Tafcon la woon. So man bëggoon na doore rek pour jox la sa flowers because oftentimes nit yi we're not used to celebrating our people. Man suma maas yi man suma dee wax ne who are my heroes dégg la nit yi mën nañu wax Jeff Bezos nit yi mën nañu wax Elon Musk waaye man mu nekk doomi réew bi you've always been a model of nit ki naka ngay déggoo si loo taxaw nga toog ba àdduna bi yëpp di la tiitaru suma xariti Port Harcourt saa yu ma demee biir America ñu ne ma West Uncle Taf parce que foo yóbbu danga dee yóbbuwaale Gambia so di la wax ne jërëjëf si loo nekk di danga dee water seeds of so many people te loolu foog ma wax ko because ñu ne lampa du dee ñàkk a leeraayam su gestoo pour taal beneen sondeel te yow sondeel yoo taal si biir dëkk bi dafa bari te man waxuma ko because danga fi nekka waaye loo xam ne is important so bëgg laa wax ne welcome si Campeh bi tey moom
yow yaay council of elders yi ñu doon a nuyoo balaa booy di nuyoo waaye man loolu dama bëggoon a wax rek from the bottom of my heart thank you for being a role model thank you for being a light for the whole of Gambia welcome si Campeh bi Uncle Taf. Well, thank you so much. It's an honor. Kontaan naa pour ñëw daje feeg yéen suma ay doom suma ay jarbaat waaye nag ñu bokk génération nag. nga man man foofu laa bëggoon a laaj waaw da nga li nga ma introduce nag bu leen jël suma lanc bi. bu leen ko sëpp dama leen déglu. dama leen déglu ba ngeen daaneel. waaw su fekkee da ngeen ma wax nag lan mooy protocole si su fekkee ne ku nekk mun naa rompe ma rompe. waaw waaye su fekkee ne nag waruma rompe moo tax ma déglu la ba nga daaneel nga ne mën naa introduce ma bopp. waaw soo kontaan naa pour toog ak yéen jotaay. xam nga da nga start accolade si rek xam naa chat GPT gis nga li tax artificial intelligence ñu ko war a bàyyi xel am na yu mu bàyyi man suma first accolade ma njëkk a am bi ci boo xam ne am na doole torop si man mooy 1992 two years after ma setee of suma business when su ma ne 1992 dafa important parce que ñu bari 94 lañ dañoo bëgg a far history kenn du ko mën a far kenn du nekk si jamono bëgg a di jooj boppam loolu lañ dee gis sakatuma si Afrique man léegi su ma waa Afrique laa dee wax da nga gis ñu toog rek bëgg a binda history loolu loo ko mun foo jaar jógee fi ñu binda li nga def so su ma ne 1990 dafa mel ne li nga wax rek mooy ne loolu day 2 years balaa yaa jaame di ñëw la nga ne 1990 loolu lim tekki mooy ne commencé naa business ak nguuri Jawara kon nguur bi fa mun di nekk rek liggéey naa yow so 1992 li tax mu important mooy dafa am ñu fi nekkoon nekk ay mag li ma leen a defal nii yéen mu am ñu ko def nga xam ne Chamber of Commerce boobu Ousseynou Ndiaye mooy papi Modou Moussa ku xam Gambia nekk waa Banjul o nekk waa Gambia di nga xam Ousseynou Ndiaye ñoom Ousseynou Ndiaye nekk président ñoom Aliou Mbodj ñoom Charbel that was the biggest shock of my life boobu xam nga rek boobu Chamber of Commerce mu ngi commencé di joxe accolades awards was the first time we launched ko and Jawara was there the president the speaker was there actually the speaker Alhaji Modou kii ni Baboucar Ndiaye ñoom papi ñoom Cheikh Taha he was then the speaker moom ma joxoon di accolade I still have the picture so suma nijaay koo xam ne soo gisee ni ma mel tey lu bari ci suma nijaay la he was a medical doctor I'm not sure whether xam nga ko he was the Dr. Ibrahima Samba Dr. Ibrahima Samba was the regional director for Africa in terms of this country like primary health care moom moo ko initiate moo ko start waaw moom moo start primary health care su ci xuusee bugguma xuus benn bor bu nekk xam nga léegi-léegi dañuy xeex xam nga dafa am xala xam nga yow am na lu fi xew si yow sa affaire waaye du ne buleet xewu fi tey rek yàgg na fi maam la fi moom dafa ñëw actually mu ngi graduate from Edinburgh in 1963-64 before independence with an Royal FRCS with an FRCS pre-independence mu ñëw nekk surgeon at the Royal Victoria Hospital jom benn nekk di chief medical officer whatever di practice waaye dañ fexe pour génne ko foofu sax ba mu dem into administration at the public health and at those days xam nga rek ne nekk surgeon bariwul waaye benn tey sax waaye mu dem ak faith lim laa indil so mu dem dugga into now public health now mu initiate primary health care ñi nga xam ne suma morom lañ am ak man lañ xam loolu so because lim dugga si primary health care mu commencé yi dem Geneva di dem meetings and so on so dañ ko head hunt ba dafa retire rek ñu head hunt ko ñu yóbbu ko mu dem Ouagadougou moom moo lead a programme to eradicate onchocerciasis river blindness so again boobu beneen affaire la so and the reason why I brought his name man suma success soo ko waxee fu mu jaar dugga si bo suma nijaay la mu suma ñëw bokk benn ndey muy doon mu toppa ci suma yaay and moom moo tabax Muslim high school and he's done so many things so when you talk about TAF léegi la ñu wonder waaw okay some of the principles yi am li moo def fan la ko jëlee ay yooyu mentorship dafa important very well so suma nijaay la woon suma lu nekk la woon so 1992 moom tam tay boobu mu ngi fa woon waaye fekk mu ngi liggéey waga was a
big surprise. And, so just to come back to Lord, right, so being started the awards at the GCCI, that's Gambia Chamber of Commerce. So I first won the Entrepreneur of the Year or the Businessman of the Year, 92. Yeah. I won it again, I think, in 2004. And then I won it again in 2006. So I won it 3 times. But anyway, so loolu la rek but di leen gërëm di leen déglu nag fi ngeen a ñëwee nag ngeen xam ne nag danga ko rompe non du ma ko rompe damay wax xam nga rompe ko oncle xam nga su la bëggee ma jekkale ataaya bi mun naa xim ko ba ba do ñu yeggee oncle ma ne xam nga xim dafa bari façon kii ndongo bañ la kii du romb kii du waaw dafa mel ni dafa ay si ataaya ni du bari sukur oncle day jël sukur oncle mbaa doy naan sukur nuróowut ko de non du may jël dafa active waaw nuróowut dafa mel ni tamit da nga laaj Jamaican food da damay léegi dama la day gis non boobu es la xam nga léegi affaire dama la day follow waaw xam na loolu district la Jamaican food bi district la xam nga léegi dama xam nga lu garaaw léegi suma affaire influence dama ne dañ fa dugal dama ne dox rek ni xëccama waaw dama jógee ci salle actually it wasn't meant and it's spontaneous because we all hold our phones definitely and I have a pocket tree I have a pocket tree now so I shoot some very good quality for myself so dama jógee ci salle rek Hendon is Hendon building di dem rek ndaw si xëccama la naka oncle kaay non kaay boom génne bagaasam yi so oncle dafa active mu ngi am dox yi ne doxi gaaw anybody else mënoon na ko charge exposure exposure okay loolu buña bu rek ko defal definitely you see it all the time even t-shirt mob some is a joke the chef from Egypt yeah that's his shirt smiling coast the man remember that's how I found that through him so boko mi te manako yo okutaf moham because he posted about your restaurant in London. He's a Gambian chef in London easy kitchen and then I found that through him but I'm not solo tarap te just ba ñoo dugga ci waxtaane tay bi sa bëggoon na wax ne tay moom suñu episode sponsor bi SaaS Security ñooy sponsor episode bi SaaS Security Gambian Salifou Diallo ku jógee UK moo tax he's a returnee ñëw pour yokk value ci dëkk bi as well too ñun dañ doon dox rek tase nga xam ne mu ngi support show bi ma laaj ko yow lan moo tax nga ñib si okay it's very interesting because xam nga léegi moom ñun ñu dee ñib si ñun ñëpp we have trauma stories ku nekk dëkk bi def na la dara yaa ngay joytu but either way gis lu ñooy def mu concern si torop he has a security company yoo xam ne he does everything from products and services so electric fences security electric wiring CCTV camera SaaS security. We'll put that information as well too. So do you want Mr. Saleh for thank you very much. Gambians can find out about SaaS security because security more from any daughter the issue in Gambia. What they gonna hear new body from any breaking changi body. It could be a function of unemployment, they the changi or whatever reason, but security we make what at the house. So you want SaaS security as well. Kainak mom, kengen bukan you. Ku nekk saa ñoo kaddu no bu gaaw because oncle Taf no bu gaaw rek bu gaaw non man dama ko dee far di ci internet bi mooy oncle bi moom naka la manage mën a nekk suñu génération nekk on media ak yooyu noonu how do you manage to do that before nga nuyu non dinaa ko nuyu de ñun suñu génération sa nekk génération bi oncle Taf ñun sax daf ñu jiitu in terms of and as an investment in terms of storytelling, man dama ko gisee as media. He's a gifted storyteller. It's not a tough brand. It's a Gambian brand because once again, man plus you might have lege and the only people that people know about in Gambia is Uncle Tough. It's not accidental because he understands the power of storytelling in 2025. Uncle Tough, bala ñu dugg ci healthcare sa loolu fan la doore because I think it's revolutionary in terms of this generation. Because you started investing. No, Ismaila xam nga yéen mooy leen bëgg a wax rek loolu la lu nekk ak génération am la loo gis amoon na fi dina fi amaat àddina bi mu commencé léegi du tey soo ku nekk sa génération nga xam dëkk bi dafa métti du musa neex ki ñeneen su ñëwee seen sëti su ñëwee ne caati dëkk bi muso nga ne ko dëkk bi muso naan neex dañ daan def leen lii suñ jamono waaw suñ jamono ku nekk ak jamonoom la so but man I have always been interested in media and I invested in media Sud FM Gambia ñun ñoo ko moomoon waaye xam nga time Yaya Jammeh and then you have to be strategic I was an investor maa ko su ko wax ni public
Silent. We did a lot of things under Jammeh because if you want to survive, the reason why I'm still sitting here, ma toog fii di wax benn tey, suñu stratégie ko doon ni kon duñ survive. And you do it with passion. So Yes, no, waaw xam nga rek dina ñëw boobu dina ñëw ak fan la jógee. Na yóbbu naa leen ko waxal fu mu joxoon liggéey nga xam ko. So comme Sud FM amoon naa fa interest, baby mortgage, silently. But you have to watch it because when it comes to media time dictatorship, ni dafa metti da lu nekk bu na xew. Am na feneen tamit, West Coast tamit the same thing. So I've always been interested in media. Nga war a xam ne media dafa important. Ñaari yëf dafa important si nit ku nekk sooy def business benn. Du business rek waaye soo nekkee a leader. Da nga war a am media presence. ñun Gambia fii dañ jaxala media shy léegi la tane tuuti rek. Because dafa yoo xam ne dañ ko war a seetaat boor yu moo jógee am na yu ndawee no doo ko bàyyi xel benn seetal xale buy déglu xam nga déglu mooy déglu toog de technique nii technique kooku lan laa def mel ne ko joon lu moo def time boobu dafa xelaat oncle waaye looloo gën a ay suñ mag ñi ñun hey bàyyi loolu yëf jine la nga gis jine soo ko dafa soo doo ma time pour xelaat sax so imagination so nga war a déglu nga def nii di yoga beneen bi mooy public speaking. ñun Gambians we are shy on the media. parce que soo juddoo si kër. waaw commencé wax ñu naan noppil xale du wax. waaw so just coming answering the point before you miss ko. So man I have realized at a very early stage ne look media bi I need it because dama war a jaay suma boppa. Loolu ñi si gën a ay mooy American si. American booy waxal. dañ ko de xam nañ loolu. waaw dañ ko jàng. gis nga ki daa play football su munta wax duñ gis football. foo jaar wone ko so loolu dama ko teel a pour gàttal rek gaaw si tamit dama teel a réaliser ne loolu dama war a mun a wax. dama war a ba pare tamit yàlla defal ma tamit man lokki teel a génn dëkk bi nit ñi léegi lañu gis soog a gis suma génn. keroog am na benn bés benn the head of IFC in West Africa today something Buyoya dafa ñëw rek Buyoya rek benn laa doon I met your dad mu ñëwaat back papa mooy woon the president of Burundi I met him in 1993 when Burundi was under civil war xam nga xale ñaan ceebe ji foofu it was dañu amoon curfew baa ngi rek 7 o'clock so 3 nga dem club in the afternoon awa yéen a ngi ree yeah waaw so there was a hotel bu fa nekk no hotel da nga tëdd ba 11 dégg bal yi di tàkka so so yàgg dañoo wóor gis xam nga loolu tam lu baax la ñu xam nga suñu waxee suñu mel ni rek xale yi mun a xam loolu da ngaa génn pare ñefe su bëggee xam sa bopp mun a mun yéen ay fam si looy jaar so loolu benn la dañ ñëw rek by close to today social media gis nga comme li nga wax noonu dëgg la loolu doolu taalibeel doo doon sëriñam so ñu ñëw si affaire yi jàng ak knowledge xam nga last year dama dem Dubai dem jànga toog nii comme ni ñu toogee nii si classe ñuy maa teach social media ak digital marketing so man I understand the algorithms su ma posté loolu moo tax nga ñëw waaw so nga looy defati danga see kabaabal looy defati danga see kabaabal du soo génn ma téye téléphone rek wax ni man xam naa kañ lay post fan lay post lan laa bëgg a wax xam naa suma audience understand naa fan kana maa déglu soo léegi maa ngi wax déglu ma daaneel rek gis nga su ma dee wax yéen yi waxuma ko Gambian si du pour ñoom soo maa jéem a tontu di nga fa yàgga because man waxuma yow man my business today only 15% of my business mu nekk Gambia 85% ak suma business mu ngi si biti so te maa ngi amee suma téléphone di wax su ma waxee pour ñooñu la du pour yow mi nga xam ne yow dafa am lu la naxari soo du mën a tontu moo tax man doo ma gis lu ma may tontu social media parce que du pour yow soo lu pour yow nag soo si tontoo nag ba tey rek am nga sa right su pour nañu ko social media léegi-léeg nga kii dal ma fële maa am na lu ma def am na saw my post yesterday dema maa ngi post now I have a new collection that I display. This is called the Col Tulip. I saw that. So on my post was that I'm not going to now keep any of my best of clothes and my jewelry and my outfit and my shoes. For special occasions. Yeah. It's every single day. I saw it. So mom kind of could be like, yeah, don't forget the poor people. My friend, man, suma sanse alum dafa poor. So no si gatal rek. Social media ngeen laajte loolu la it's a very powerful tool ku ko caaxaane xam loolu nga caaxaane It's a science.
ba pare da nga war a xam ne doo fay dara xam nga tey man li ma rich man su ma posté in general yéen a certain algorithms yi ma try pour am leen within a day or two I hit over 100,000 views. That's true. Go back and seral suma post. Yeah, 14 million plus likes. Yeah. People don't go follow. No, man, I have now on about 360,000. No, 360,000 followers. Yeah, followers. Yeah. You know, yes, 14 million. I have 14 million No, likes. every day man so paid. Wow. Wow. So loolu ko waral fi mu nekk maa ngi delluwaat. I'm going to now dama dem jàngi social media ak AI. Naka laa use AI si suma business. Wow. Bi ma demee Serong for example gis nga ba demee Serong pour nit ñi mun a xam ne ñu na agsi naa Serong yëpp maa ngi koy def through my social media pages. Pour da nga war a def research loolu tam lu ñu war a jàngal la xale yi ñu xam ko because xam naa ne campé bi pour affaire xale yi la. Da nga war a jàngal gis nga lu nekk xam-xam la xam-xam lu amul affaire yi dëgër fit. loolu da nga ci am maxaama si lu nekk la soo ñëwee si affaire doctorat da nga war a xam loolu de précision la gis nga for exemple agriculture soo ko jëlee su ñoo ji dara dañoo xam ndox mi mu soxla ngelaw li mu soxla ba cross pollination yomba yi sax dañu ko dugal ko pour soo ñëwut bon doo am tomate yu correct loolu xam-xam la soo bu ñu ko caaxaanee so ñun si loolu lañ nekk because ku bugg a sampa 1 million kër du caaxaan fi mu nekk nii tey jii nii Afrique yëpp li ñoo def si affordable housing we are the leader. No, can So the whole of the continent you know the leader now pour mun a nekk loolu it's not by coincidence. waaw so daal si affaire social media loolu la ba wentee rek dama toll si stage boo xam ne am soo diggal ngeen lii ba soo may koo wax li nga wax di 4 quadrants of life ne àddina da nga koo xaaj ñeneenti xaaj te yow docteur nga tey ku am 80 years ñu see mun a taxaw di doxal bokk si jamono du bareetu ñoo fa àgga so ma commencé foofu rek si mu gën a gaawee rek diggante soo juddoo bi nga am 80 years muy juróom-ñetti fukki at ma xaaj ko ay xaaj yi 20 years muy you know so first mooy pour di first quadrant bu ñoo ooyee for reliance tey ku commencé ba nga juddoo ba nga am ñaar fukki at loolu def lañ la ko defal sa papa sa yaay sa mag ñi la toppatoo nga pousse waaw eggu sa tati na waaw waaye ba kenn day ngay dem rek si ñu paree rek xam nga su fekkee ne lépp ngi jaar si yoon soo jëlee na nga ñëw 21 ba 40 second 40 bi waaw second 40 bi boobu mooy di experimental quadrant da ngaa jéem xam nga si nga takka jabar si nga commencé lii am na yéen ñu bari si ngeen nekk fi mu nekk waaw so ñi dee mun a taawal success moo tax yéen da ngeen dee yàkkamti nga xam koo xam ne amaguloo 40 nga bëgg a dawal jiwagoon comme Uncle Taf loolu xam nga fan laa jaar ba dawal jiwagoon so anyway so loolu boobu da nga experiment di nga fail di nga def lii di nga ñàkk fii di nga try lii doxut bul give up den nga ñëwaat nag si actualisation mooy moo ooyee ko ne life is real REAL so E bi mooy between 41 and 60 boobu moom mooy make or break it because success fa lay ñëw ba nga am 60 soo amut it is very likely daal doo ko waaw so den nga passé nag boobu nag diggante 60 nag du tali 80 and of where ñun fi ñu nekk mais suma morom bi su ma ne departure line ñu ne non ñu nekk departure line bi mooy di reality sa legacy lan ngaa bàyyi gannaaw loolu tax du ma koy fayeeku du may fayeeku li ma def xam naa value bi si nekk I'm not trying to monetize it you know waaye dama for greater good ak greater impact moo tax ma ne waaw fu mu nekk nii man xam naa ne ñu maa toppa am na ñu bari ñuy lu ma wax ñu def ko am na di last time am na kenn ku def dara you know ki ko defal fa ñu ne ma yee kooku dafa ñëw si man ma yee gis loo taf mu ngi def lii mu ngi def lii te di nga ko gis waaye nag loolu tamit nag mooy nag njëriñi success xam nga ñu bari léegi la ñu toppandoor leen xam nga olof boobu dañ ko léegi la ñu seet lu ñu wax ñu wecci ko ñun bi ñu nekkee xale dañu ne toppandoor yaa xam doomi jàmbur déedéet toppandoor dafa jagar doomi jàmbur because soo tofee lu baax fu ñu jaar toppandoor la you have to look up to someone waaw den nag soo nekkee leader nag suñu laa toppandoor dangaa try pour nga jël steps ahead waaw lu ki xam nga loolu nag toujours ma wax ko soo demee Dubai suñ defee dara mais nga foog na gaa yéen a jàpp si fekk ñoom ñu ngi xelaat ca kanam soo si gàttal rek lii rek social media du lu ñoo caaxaanee because yaa ngi am billions of people xam nga Habi Lam as the biggest social media borom dafa waxu dara
Wow, 160 million followers la am. I mean, he was the influencer, the greatest influencer for the World Cup in Qatar. With the Qatari in like a bank for the Arab and whatever. So ni fi chahan dal ko chahane. So mi dafa di nga fon da nga fecce rek di wone li ni. Xam lo li nga def. Make good use of it. Wow, so man do la gis and amul dara, I don't know whether they follow Tony Elemelo. You see him on social media too and what he does. Continuous education. I don't know if it's a Gambia thing. Like seeking knowledge the right way. Yeah. Ma dog la fofu xam nga lu wasi lool. Ku koy Samba Sanyang. 1981. Fu nekk lañ lut bem des bookshop. Bookshop bokul la dega laluñ ko Tony fonkuñ lo moy dega fonkuñ ko no tuba say ne walo if you want to have something from a black man no du black man nag wax dëgg fii nañ waxante dëgg fii la fii daal Gambia la culture in Gambia la parce que nga soo demee ay serew ngi sax o nga dem ay Ghana ak yi dañoo jaay book si asset and they read enu ko and they read a lot. Because I have two questions. Dama bëgg buñ miss lu mu wax REAL reliance, experimentation, actualization, legacy. If anything, legacy bisa as an observer, legacy also succession planning. Very important. Indeed. Gambia tamit gis nañ ne ñu bari seen legacy su ñoom la dee am. Duñ dee gis Gambians yoo xam ne second, third generation. So I think that's very important. But as young as ñun nga xam ne ñu ngi suñ second quadrant, which one, in your opinion, is the hardest, most painful quadrant? The second from 20 to 40. Because you have a lot of energy. Yang doon janga, yang doon yakar, ni la buga mel, suma buga ndele, nga ñëw nak hit reality because it's experimental. Yang doon, nga de okay fi nekk graduate na, doctor la, comme li la dal. Ka fa la dalé? Second quadrant, wali si jangé tamit. Nga ñëw rek ne waaw dama ñëw suma ubbee pharmacie nga téye kayit yi téye sa computer def sa business plan Stanford daka la turaati case study nga dem fële ñëw foog ndax téere nga ñëw def ko nga romba de benn dispensaire la ma ne hey defal nanka waa yow xam nga so loolu yëpp danga see jàngee So uncle lu ma bëgg a laajte mooy between 20 to 40 yow along the journey boo doon build sa career in those 20 years there was any moment boo xam ne obstacle ñëw na or problem beyond your control ba nga feel like giving up? Aka bari du ma dee give up nag man dama yàlla bindi man du ma naan gedda sax nga toog nga nekkee ndóo ngeen a lekka léegi ñu dóor la o nga lifin yi nii nga jooyele nii dama jooy di coob du ma dee gedda njaa sant non du ma that's my nature xam nga tam ni ku nekk da nga am nga mel man du ma dee gedda soo foogee da nga maa lifin pour ma gedda du ma gedda waaw so because ma noonu gedda o ma ragal o war a dellu gannaaw yooyu leen dama dee cuule ñëwaat and we have to tell there are stories yaa ngi toj olof bi waaw ngeen na Campeh waaw moo defee Campeh na waaw xam nga cuule xam nga lu cuule xam nga xar suñu mbokkee dafa cuule dafa daw ñëw jël force ñëwaat a doole so loolu is important. It's important in as you grow. Wow. So again, xam nga société coming back yang man laaj loolu. And something very important and around Campeh bi ñoo def nii. Xam nga man suma li yow fan la jógoo si Campeh. Yes. Te ñu dañ Campeh bente dañ vu ñu perseverance. For close to 50 something years suñ vu boobu leen dañoo na ataaya nii dañoo play chess. ñoo la ñu xamee woon ba pare ñun fi ñaan Campeh mooy jonction ni ñu perseverance ak autoroute so léegi li ñuy def mooy every event comme like Korité Tubaski mi te Christmas because fi mu nekk ñun most of us we are retired well most of man am a retiree man am not retired or I'm an active I'm active retiree so anyway so foofu li ñu yàlla mayoon wërsëg mooy and ñun we were very much of intellectually driven guys young waaye ñun xam nga time boobu computer amut télévision amut YouTube amut so dañoo dem da nga dem library nga def sa research ñoo bëgg a read oo nga déglu international radio stations yi like BBC because foofu soo ñëwee ki gën a daaxa yuuxu werante
kooku mooy win. mooy win si Campeh. So da ngaa ñëw for exemple yow nga agsi fa nga ñëw vuusi soo ñëwee rek ne waaw xam nga man ma talk about diabetes ñu ne yow kii mooy kan sax ñu ne ñu la waay docteur xam nga docteur Ismaila Badji lii la lii fii la jànge lii ne ñu déglu la nga ne bu nekkee waaye li ñu def mooy rek mu ngi xaar rek benn erreur boobu oo xëy na bañ am na koo xam ne mu ngi saxaay mu ngi déggoon dara mu ngi riit benn place mu danka fanaanal xaar foofu danka fanaanal cuule pour ba nga def benn erreur my bro that's nonsense that's rubbish nga tiitagum ne waaw ñi fi jógee nga research ngeen bu waaw den suñu li ñu werante ba mais bi ñu war a ñibbi ñu dem nag research nag because suñu erreur dañ war a continuer so nga dem riidi fële def la leen non kii li la léeg ba pare bi dañu amoon nag hierarchy those days I mean sooy defee yu mel nii am na ñoo xam ne ay nijaay lañ ñooñu suñ ñëwee nag because dafa mel ni fi mbaar da ngeen a noppi da nga dellu gannaaw ko bootal mbaar bay aksi waaw bootal mbaar bi so ku mel ni oncle Emi Diallo you should go back and research him he was in Lancaster House bi ñoo négocier independence Emi Diallo doomam yaa ngi fi nañ ko dégg xëy na ak sédam yi very smart he was a trade unionist trade unionist loolu foog yéen ñoo organisation the bread and butter strike and bring down this country to a standstill it was called the bread you should research this so ñoom oncle Emi Diallo ñoom suñ ñëwaan nag ñun ndooy dañoo noppi because ñu liñ xam ñoom comrade si la xam nga ñoom comrade booy Emi la so dañ am nag ay hierarchy so but we got a lot of knowledge loolu la ñu xamee woon and man li mu def si man mooy dafa tax ma am confidence si sama bopp because soo fa nekkee doo mun a noppi soo noppee bon doo fa toog waaw da ngaa gëm sa boppa and loolu tax loolu dafa important si xaleel buy develop sooy develop dafa am fooy war a jaar and sa jaar wi xëy nga suñ ko xëccee ba present day Gambia today suma fast track rek moo tax yi xew fi mu nekk mu healthy maa ngi dégg keroog on West Coast a very good debate again but ñoom it's very political affaire highway bi that's good excellent nga gis minister mu ngi quote at highway in Kenya gay ñeneen ñaa ngi ko challenge naan ko no a cost of the highway nii la war a mel but loolu moo xelti si dëkka at least am na lu ñoo ko soo bëggee wax ne boy man de maa fi gën a xees di nga am loo ko baakee su luñ mën a gis rek lii laa def loolu bëgg a wax daal dafa am da nga war a isi facts behind it loolu lañ war a culture boobu lañ war a develop du affaire yi dama la bañ ngir lii nga léeg dëkka li ko yóbbu rek mooy looy defati rek amal loo foo ko wéer waaw nga back ko op ñun suñ liggéey loolu lañoo def luñ def ñu bari dañoo foog dañuy xay ko di oncle tax dafa tuuti dafa lii dafa léeg waaye léegi boy bi bala ni léwal la de oncle ñun dañoo sukur de fii Campeh bi dañoo sukur amul ko faale amul sukur yaa ngi baax Campeh Jambarr waaye ñun duñ jee paas xam nga moo tax joxuma ko non bu ko jox xam nga non oncle dafa mel ni ndongo Banjul la woon ndongo Banjul la woon naan bala maa naan amaluka déedéet soo passé du la suy sabati na yow di nga moo yow tee doo laal dara waaw soo su accès la nga téye nga téye beneen bi jox kii na ba pare mu ngi waaw soo xaaral ma naan gum bi daal suñu saaf seconde suñu manqué at least man du ma ñaaka but anyway so let's move on so yes loolu daal it's very important man ci suma life affaire Campeh ne Campeh is positive waaye na bu booy pon mooy wàjji duñ Campeh pour pon that's negative wàññi sukur si ataaya bi waaw su wàññi sukur si bu ko dégg yéen xalal ngeen bu dégg docteur yi le soo paree soo nga boon ko soo ñëwee sukur si you born it oncle yow daan dem si gym bi waaw oncle su dee ñëw dugg si office am bi some of your videos su ma ko dee seetaan dang day ñëw ak acceleration dang day ñëw ak doole on average I do 12,000 bi sa dafa dee ma ne oncle dafa active I do 12,000 steps every day waaw loolu la tey because it's inspiration not across all generations is very inspirational. Why going back to the idea of a Campeh, because man luma deg bu ngay wax yépp ne Campeh bi was a place boo xam ne daf daan even encourage na gën a dem research find out gën a mun a am knowledge on because da ngeen daan challenge to be better for each other te loolu ñu doon wax previously ne even in terms of mental health exactly dox mbokka man seetlu naa ne yéen seen generation ba léegi fu nekk you guys are together for multiple generations you kept it together. Then dafa mel ni ñun léegi suñ generation we're struggling to have like a code because man loolu laa gënoon a xam si waa Banjul Campeh dañ naan am philosophy boo xam ne
it's an unspoken, unwritten language that they operate by. Code boo xamne daf daan premier. Lolu fan la jóge? Is it a function of waa Banjul? Because it's also missing from nekk ni because social media tamit tax na ku nekk am mun naa wax. So we don't also respect the collective nature. As Oh, yo nga di akabila. Nga di. Okay. Ah, o ma hakanya. Kay dog waxal. Akabila de. No, léegi Akabila. Kii mooy yow nag. Ah, okay. Oh. No. Mu ngi réer. Kii mu ngi réer te oncle Banjul la duga. Waaw, so anyway, no bu li nga wax rek. Xam nga dafa am yenn yoo xam ne buñ ko underestimate. Yeah. Xam nga man I'm an advocate léegi-léegi naa si wala ay anglais because yéen a comme nam si olof. I'm an advocate of ESG moo xew these days. Mooy di ESG lu stand for mooy the environment, social and also governance. And social dafa important. Looy defati rek community bi dafa important. You have to interact. Moo tax gis nga affaire yi even affaire yi daara yi ak yooyu. Nga man taalibe la. Taalibe la dama dee gàmmu ji benn Ndar. Dama gàmmu ji benn Ndar. Te bul xeeb gars yi dem si daara yi la. Actually soo seetee Sénégal ñi fa gën a ay si daara yi lañ dem. waaye soo gis nga moo tax ñun dañ am lu ñu war a boole yu bari. te loolu li ko isi rek mooy ñi sàkku xam-xam. You know, when you said the story of Dr. Samba, waaw. man, what is ringing in my head? Uppu kaay bi di uppu baay. waaw. ndongo daara la woon. At his level, su baay ñu daan gaamu moo ko daan uppa. waaw moom taalibe baay la woon daf ko daan faj tamit. time boobu leen because xam nga ñun baay yàggut baay moom ñun gis nañ ko. baay 72 la dee. ci la gaañu. 75. waaw soo yàggut 75 and 72. 75. 75 loolu yàggut. it was 50 years ago when I left school. Yàgg na si ñun nag. waaw yàggut fekkee wuñ ko. démbal rek. oncle mu ngi laa ne 55 years gaa ngee Campeh. waaw so anyway gis nga dafa am yoo xam ne dëkk sooy dem dangaa seet li baax nga jël ko li bon nga jël ko. tey dama am fu ma dem ñuy waxtaan moo like setting yi ay daara la ak setting yi fi taalu bee daal suñu setting yéen booy yi le ak affaire yi sex bi ñuy jeeku man li ma am mooy man baax na yu bari laa am ma man of many hearts fu ma neex ma dugga fu ma dem bokka fa bi wax nga ma ngoon dema ma ngi doon mayee suma doom waa Tiwaawoon yi nga ñëw su ma fekkee foofu doo ma xamee réel waa Tiwaawoon go taalu be Tiwaawoon la soo fi ñu toog noonu mu am benn waay bi wax ñuy waxam te kooku réel taalu bi daara la ba pare more or less like sëriñ la wax beneen waa xam nga moom fi moo ne waa bi mu demee am problème lii gannaaw si xam nga Anwar Ibrahim moo ko yónnee ticket mu dem pour defoon di faj doomam lii xam nga Anwar Ibrahim xamu leen ko de yi xam ne Anwar Ibrahim gis nga yéen booy yi moo tax moo tax ñu leen gën a yong xam leen Anwar Ibrahim mooy kan oncle. Anwar Ibrahim was the prime minister of Malaysia. Oh, yes. He was fought by Mataya Muhammad. Yeah. I remember and ñu tëj ko ba pare mu génnaat ak yooyu de I mean and Malaysia loolu la wax gars yi fi gars yi toog si daara ji ma ne leen gis ngeen Malaysia soo bëggee xam nga soo dee bëgg a wax nit dara danga koo wax pour loo xam ne mun na koo toolaale ak moom si lim nekk moo tax su ma dee wax affaire yi tafsir yi dama ne moo ëpp Banjul ñaari yoon gars yi delluwaat gannaaw because su ma leen waxee ne 500 hectares rek duñ ko mën a xam yaa ngi méngale ñaar. waaw da nga leen méngale gars yi mu ngoog soo gis nga loolu laa may leen xam ngeen Malaysia xam ngeen lu GDP am li ñu ooyee GDP xam nga xam GDP waaye may leen GDP Gambia about 2.5 billion la su bëree ba bëri Malaysia is 450 billion so kii ko prime minister bi nga am kii nii mu ngi nekk fii ndongo daara nga foog da kii moom sa paay bi sëriñ bii nii mu ngi am connexion na kooku so governance again it should be all inclusive xam nga kooku soo waxtaanoon na moom yaa nga bëgg a dara Malaysia si ko ngaa jaar so again rek pour ici ñun suñ dëkkin ak niñ mel dañ war a revisiter ak loolu la ñoo def si àddina si moo ko yóbbu léegi dangaa bàyyi xel di seet lan moo dox pour ñun li ñu bari lu nga xam ne mu ñu dellu gannaaw fii si Afrique mooy li ñu tubaab bi bàyyee woon mais tey moo la ñoo def loolu moo tax gars yi fippu soo seetee di francophone yi loolu tax gars yi fippu because ñu ngi nekk rek français yaa ngi ci téye seen caaxo yi nañuy lu ñu am rek seen uranium bi ñu ko jëndee 5 cents di ko jaayee $30 xam nga mel noonu so ñu fippu so same thing here ñun Afrique suñ buggee dem fuñ jaar we have bright brains foo jaar delluwaat si ne waaw ñun li ñu def nii ba ruuseet sax da lii lañu war a def soo demee Sénégal for example Sénégal Serigne Mboup is seen as the richest Senegalese Serigne Jambarr school due respect to him and he was one running for the presidency and dafa ñefe li ñu war def yow mu def ko dafa làkk anglais dafa làkk français
Youssou Ndour biggest success story amul bac. amul ne back fan tati la bàyyi school daw kër so but look at him today He's been there. ñu ngi ko jaay honorary caution fu nekk I mean mu ngi binda music mu ngi def la ñu ngi ko toppa jëppandi si encore interview so talents mu ngi si fu nekk la nekk so li important mooy policies yi nga xam ne tey fi ñu toll mooy dangaa gëstu loolu ay gëstukat ñu am ñu fort sedde waaw lii ndax ok ñu ngi daan demee left ndax left lañ war di jëlee benn tey sax da nga koo challenge and ñun nag suñu liggéey loolu la ñoo def soo bàyyee xel ñun fi mu nekk nii liñ def mooy dañ développe benn modèle kër 5 kër lañ am fu nekk lañ koo sampa benn modèle because we have done enough research pour understand pour xam ne lii la nit ñi bugga Toyota soo koo jënda soo jëndee Toyota Camry benn Camry bi dañ ko liggéey Japan ak wol bi yëpp jënda ko so ñun naaw li ñu resolve mooy ne why should we build every house to be different ñu standardize so da nga change name bi rek soo neexee nga change kola bi so loolu daal li ko isra mooy gestu xam-xam dañ war a encourage ndaw yi ñuy gestu loo nekkaati rek nanga si aay loo aayati foo dem rek nga digga shine waaye man bi nga commencé wax ba léegi what is very outstanding to me mooy ne referencing you started with da nga am oncle bu la support to start Campeh bi am na ranks again all of it is referencing kerek suma cousin mu ko si programme bi I think ñun generation bi that is coming now what we miss is that mentorship ak referencing because initially ñu suñu generation maybe ñun we are lucky waaye 25 down are struggling in a sense ne amuñ reference boo xam ne nii koto boo xam ne nii mun ngaa wéeru si moom mu ne la booy yoon bi du nii la you said something very important when you stratified the years because some of my colleagues now are looking at themselves as in boy fail now boy mu ngi métti and we are still under 40 so again but you needed somebody like that to tell you ne déret yaa ngi si waar bi noonu la and I think that is a gap that we are missing in this country now. And that is why this campaign is important because now I'm realizing what was correct event be hale new because they're seeing this as a reference. Well, I like the question slowly, right? Because you know mentor like mentee relationship. For mentor be gisne, mentee be tamit nasahut. Made of efforts. I'm not faida. Effort mungsi. Right? Because ñun léegi dañ wax ne suñ génération tamit suñ waxantee dëgga dañ dee toog si suñ loxo yi di xaar ku ñu defal te loolu yow soo am xam-xam doo sawar si dimbale nit ku bëgg da te dimbale boppam Definitely. because loolu tamit ànd na si because ñu bëri ne wax ne even suñ te man I'll say it publicly because even in terms of volume business ku ñëw start business man mun naa wax ne kilifa Gambie ni laa xam de ñoo xam ne def nañ business 20-30 years. Even last year, in the heat of Ramadan them through year, randomly, Uncle Tat Nama call. Randomly, Uncle Irimas Job Nama call. Nyam Mohammed, Gambians yo hamne, ñu ngay gis ne, maa ngi jéema waaye moom saa yi nekk daf ma lay fàttaliku loolu sax ne, looy dem through nii yëpp, am na lu si ñu la si njëkkee. Continue. Waaye xam nga loolu man tamit su ma toogoon, gisuñ am fayda ak fula ak sunu ma taxaw, du métti. So what is the fine line? Because switch generation, you know, I'm your reference. Why tamit yen gis ay jiko switch generation. Your full nekani Sierra Leone, you have a reference. Nigeria, you have a reference. Gambia, last time at some point on social media, they gonna what? The swing work ethic be for this one. Boy jail ko def ke net. Why you dem name Nigeria? Man say nega dam do play the just on contact ma xam ne mu ngi won Africa yep. So what's the right balance? Because young generation, we were saying earlier. No, we have it harder, and I don't think we have it harder. No. We have more resources, but we're underutilizing it. So what's the right balance in terms of one you need key you on me? Because you could take the horse to the river, But you cannot force but you cannot force that. Okay. No, xam nga loo gis policy dafa am importance. Fa nga njëkk a commencé. And over time da nga naan history te dafa baax nga jànga nga mun a xam lan moo xew. Soo seetee Gambia yéen a jikko yu wecceeku 94 la commencé. waaw lana xew dañ am military coup bu ñëw ñu destroy a system boo xam ne moo di public service
nga am koo xam ne ñu ngi ko jàngal mu xam naka la ñoo doxalee nguur dafa yoo xam ne da nga ko war a xam doo xëy suba rek defin ko nga xëy suba rek gis bi tar déclare rek mu nekk PS bi a system was destroyed te gis nga lu suñ nga yaaxa soo yaaxa lu mel noonu nga soo yaaxa structure building suy fail du dee xëy suba rek collapse dafaa jël time dafa mel ni nit anatomie nit ki da nga toog rek nga bëgg am bu laa métti nga war a dem ñu scan la seet ndax da nga am blocage o yéen a ma ko gën a xam nga jël paracétamol rek dem sa yoon xam nga su yàggee lii xew so loolu moo xew Gambia si man li fi mu nekk nag Campeh gi opinion la léegi kenn ak suñu ñu si biti ku neex nga seet ni nga ko gisee waaye man soo ma laajee ma fekkee yu bari ak lana waral lii moo tax dëkk ak affaire governance suñ ko defee nañ bàyyi xel te yu bari yaa ngi ko def du tey rek laa feeñ léegi si biir mun naa ak génération yi ñëw dina leen affect so bi Jammeh ñëwee xam nga tey dinañ ko mën a wax Jammeh nekkaatu fi te li mu fi def na ko ba pare so mën nañ ko assess seet li mu fi def dana baax ak dana bon so li nga xam ne li gën a yaaxa attitude bi ci liggéey fa la commencé nga gis benn ku ñëw rek nga la yee ñu door ne ici yeneen issues yoo xam ne amul dara pour def ak ni ñoo war a doxalee nga xëy suba rek mu ne ok ñi daan ceeb dañoo fu mu nekk daal ñooy yéenay Sohna ñun ñooy ceeb nga boo toon table bi da nga xam like that you know so fa la man fa la commencé then xëy suba rek get rich quick mu xëy suba rek am ñoo xam ne dañ bëgg a jeexu you know bëgg ñoo dem through lii life laajte moom lay wax si suma yi ma dee wax léegi ma ne life it's more of a step of stairs than an elevator nga ñëw rek press button rek dem floor number 15 déedéet da ngaa egg benn dem ba si landing bi nga sona xaar demaat you know but anyway fast track question ni ma laaj loolu la nga pare benn population growth Gambia dañ ko war a bàyyi xel population growth ak population density the growth rate is the highest but number 4 now in Africa. Yes. Yeah. Si dëkk bu tuuti. dëkk boo xam ne 11,500 square kilometers. nga ñëw fi mu nekk ni ñuy grow at a rate of 3.1%. People don't understand. loolu dafa garaaw de xam nga loolu ni mu garaawee xam nga soo ko bëggee xalaat dafa la garaawee. we have the agenda at 2063 the African Union of the Africa we want. By the time we get there the population of the Gambia will be 9.5 million. In the same space. In the same space. Destruction of land, ñi sampa fele, ñi dog garab yi ak li moo def yëpp so li waral tey ñu gis yenn yu bari yu ñoo gis loolu la dañ ñëw and Jammeh am na si waala sampa school yu bari xam nga si ministre bu la neex rek nga jël rek def ko fii génne kii daxakale wëj fele you know loolu continue du am si yenn place yi dañ yenn yu bari ak moom yim daan def so ma am foofu rek si loolu bu benn la loolu jikko yi wëcceeku so dama bëgg man suma waxtaan ma wax la ne ok lii fii la yaaxul li mooy cause booy lan mooy remède bi correct solutions waaw lan la nga nañ ko solvé nañ ko solvé mooy moo tax ma njëkk a commencé ne du booy yi nañ njëkk a commencé ñu seet di policy because nguur loolooy njëriñam dañ la dénka pour ngay xalaatal nit ñi yow lañ tànna ne yaa faa toog après ñu jox la suñu resources ngay ko contrôle soo fi mu nekk nii leen war mooy ñu seet ne ante ku mel ni and we must give a compliment where it belongs ku mel ni Professor Pierre Gomez definitely his commendation you know soo ko seetloo you know really ñeneen ñaa ngeen liggéey de waaye nag dëgga fu jaar seppi ko nag waaw mu ngeen liggéey te ñoom d'accord nañ ci nag waaw de kuñ tufli na nga tooy you know so really su nga def yii nii si public man loolu laa di bëgg di def soo bàyyee xel yu bari yi may def sama post sax you give compliment xam nga ñu xam ne ñun nekkuñ fi pour it's not personal waaye li lee ñu war pour ñu war koo wax so on that basis loolu la ñun bi ñoo commencé liggéey soo dangay laan place war a samp rek nga gis about 30 40 50 lebrés yu toog di xaar pour liggéey nga non tey moom 5 la nga jëlago nga jël 5 seen jigéen a ponkal waaw xam nga bi ko li ay xew mooy ñi nga xam ne they didn't go to school dañoo ñëw noor bi ñoo liggéey si teeru bi fii in the urban area waaye su nawet joxe doo leen am dañoo dem béyi waaye fi mu nekk booy duñ béy te duñ liggéey lebre waaw so fi mu nekk nii first to start with yaa ngi njëkk a laak some labor is a problem so loolu passé waaye bëgguma xam nga time bi duñu ko may so moo tax ma bëgg mu gaawal rek so fi mu nekk nii loolu problème la so yaa ngi am ñoo xam ne dañ foog ne dañ jànga nga am secondary school nga am secondary school in this day and age nga foog nga da nga jànga man dama dem school du ma téye peel jànguloo secondary school nga am waaw
su dul loolu sax even soo demee ba university these days how many ñaata graduates lañ dee pour out every year in the country definitely fi mu nekk war na àgg about 1,500 or 2,000 annually moo wane te xam óor nañu ne ñi duñ liggéey duñ am liggéey loolu fu nekk Africa la c'est an African problem c'est African problem du Gambian and dinaa ñëw lan mooy solution bi solution bi mooy hard skills and dañ war a identify dañ war a jël xale yi ñu leen a bàyyi xel man si li ma foog mooy grade 12 so fa amee no is it grade 12 or grade 6 no primary 6 soo ko jeexal when you are at about 12 years old war nañu mun a identify kii nii mooy kan soo ko defee xam nga by that time again nga seet ne okay kii moom he's good in writing academics whatever let us try and del the minimum si about 10% rek ne leen yéen ne su jàngkat yéen a clever yéen ay professeur yéen a nekk lii nii then you give quality education nga focus on ñooñu ñu dal route ñu ñëw ay si books yooyu ñi si des nga ñëw leen skills because look man you don't know my story man when I left high school in 1975 I had my O levels Gambia High School but I was just stubborn xam nga dëgër boppa pour wala loolu mu nga imagine yow bañkat nga woon waaye da loolu may yàlla la du saa génne it was any calculative de waaye dafa nekk ba my nature again science dina ko wone now ñu ngi gis affaire yi what's the common disease for the kids now who are about the autism xam nga léegi ñu ko understand mu nga imagine suñ time autism dañoo ne rab yi la jinne yi la kii xelam mi baaxut waaw wala ñu amoon ADHD sax waaw so but anyway so man si loolu laa ma foog ne quickly rek woon fan naka lañu war a jublu and suñ gars yi nekk on education policy loolu because I've looked at this and told the numbers today within our educational setup between early childhood and secondary school end of secondary school there's close to 1 million kids in there. Almost, over 800,000 kids, Yes. Close to that, they're there. But you ordinarily, only for 3 or 4%, they am entry into high school, into uni. So, but I'm not ordinary. Kumunte am pass pour dem university. You lan lañu def. Because the majority. That's the majority. So over 95% of them ñu ngi wàcc school am yaakaaroon ne ok dama war nekk docteur dama nekk ingénieur waaye óor na leen duñ fa àgga soo ñooñu nga jël leen soo leen teewoon a jël dugal leen si métier ñu jàng métier ñu xam and I will give you an example you know what I wear now you know where this is done in Benin power of social media mooy dee gis sax no now I go online now on TikTok and go check like designers in either Togo I have tailors in Togo I have tailors in Benin I'm trying to get somebody in Brazzaville. Uncle, can you invite to wardrobe? Can you invite to wardrobe? No, and again, the power for Africa am league you ko utilize and the power of tech limo def. So imagine lima def moy I take my measurements. When I take my measurements, I write it down and then forward ko by WhatsApp. Then the guy gets it done. Then I am banking with EcoBank. You know EcoBank, they are in 36 African countries. And you know EcoBank, you guys don't know the history of EcoBank. Do you know the history of EcoBank? EcoBank was founded by Kofi Jondo. Kofi Jondo is a Togolese. He's still alive. 91 or 93 years old. Oh, wow. And it was in 1989. Just 1 year, Balama starts for business. Today, they are amongst the biggest banks in the continent. In Africa. And they are in 36 African countries. But you know what EcoBank does? If you have an EcoBank account now, you can just send anybody, without even an EcoBank account on EcoBank Express. Mu jël ko si saa si. EcoBank sponsor episode bi. Well, anyway, it's an African bank. It's an African success story. And it's a Pan-African bank. And the guy, again, mu jógee si, moom moo initiate again, naka la lii tuddati, A-Sky. Wow. Same guy. Pan-Africanism. Nga seet ni moo demee. Bu bon loolu rek, so man ni may def mooy, su ma ñawkat yii nii, ma dem to EcoBank, mu ne ma fay ma advance, ma jox la EcoBank Express. Jarul nga am account EcoBank sax, da ngaa dem si cash point bi rek, ma la jox la code, nga génne sa xaalis. He does it, DHL mu yónnee ma ko, I get the stuff. So, imaginal tey, xale yi nga xam ne, for example, kii liggéey gerte gi nii, oo kii liggéey diw ngalam, oo kii ñaw, oo kii defal slippers. Your market sizes. That market size, soo ko jëlee, nga launch a platform boo xam ne, mun nañ ko market. Today with TikTok. Marketing is. But it was a product. Then so ñu am ku nekk Nigeria, gis ko, jënd ko.
and then su ko jëndee si saa si nga ship ko. Yep. So these are some of the issues for me daal si gàttal rek fan affaire bi nekka dañu war a focus on na ñii ni la ñu bëgg a jàngalee. Yes. Once that is displayed to them, then there's a social aspect also. And the social aspect mooy ñun niñ dëkkee. Waaw. ñun bool dafa tegal ñu dóor. Waaw dëgg la. ñu ayee kenn cop. Dëgg la. moo tax su ñu waxee dëkk fa métti mun ma ko gis. Yeah, dëgg la. Nigeria loolu nekku fa Sierra Leone nekku fa Togo nekku fa amul dëkk bu nekk. So amul kay añ. fii kenn du homeless. Yep. No. The last time I was looking at London, the high street in London, guys, the percentage of people who are there as homeless. Yeah. So really, that's a social aspect also. Boobu benn affaire la. Affaire yi jullit la da nga ko war a yërëm kii suma lifin la boobu benn affaire la bàyyi daal bu fekkee dañoo wax nag boy yi nag fi mu nekk nii mooy ñaxa jëriñu. ñaxa jëriñu. affaire bi daal. dëgg la de. waaw jom la daal amul affaire yi yërëm koog non na metti rek. gis nga nekk jàmbaar. waaw foo jaar di nga ñaax su fekkee ne daal lii moo la neex. like man when I left school I taught at Gambia High School. So man maa ngi start in September last start to teach as a junior teacher in woodwork. So imagine la de nga am sa O levels de ñu ne boo defee nga ne carpenter nga dem di lifin time boobu leen. And man, all my contemporaries, ñu bari ñi ay docteur lañ like ñoom pacaax ak ñoom adu some guys ñi dem university ba su ñëwee holiday ñooy ceeb ceeb bi xam nga waaye am du dafa important warul am complexe li nga xam ne loolu nga mun ñu ko doon wax bés boobu tere comme for example Ibu Diop Smiling Coast look at him today in the middle of London mu ngi run restaurant as a chef. I mean Mustapha Njie with Jufure last period bi waaw xam nga so bi lay catapole xam nga last period la ko tuddee anyway catapole ñu catapole lañ xam waaw so anyway so yii nii yëpp again policy bi su paree next thing bi mooy booy yi paree liggéey loolu wax and ñaxa jëriñu ñun man let me tell you something loo xam ne moo graaw like man my biggest operation is in Nigeria with Greater Taf ñu ngi try to build 20,000 units. Sierra Leone we are building about 5,000 but in Sierra Leone ak Nigeria yëpp I partner with government. Fii moom is 100% private. But in terms of labor, Nigeria is 100% Nigerians. Lu nekk ñoom la. Sierra Leone 100% Sierra Leoneans. Gambia soo amee 5% di liggéey side sa nga yàlla. xam nga Greenwood mu ngi ko doon wax bés boobu. demal say bu mel ni amul werante demal say bu la neex na statistics department naka la tudd léegi naka la statistics tudd léegi jibos xam nga tur yu bari yi da nga li rek statistics ne jibos jibos nañ dem dama amal oncle benn question so nañ jibos dem li ñu def mooy pap jibos nañ dem bu ko nga yeneen da nga ko wone site si ang fii ñun ñu ngi build Taf Twins nañ dem seet ñi koo liggéey nañ dem diplomate ñu seet ñi faa liggéey nañ dem Lake View seet ñi faa liggéey fact si yang fa après nañ ko war a ñemeñ dañu analyse ni waaw lu tax nag lii nii soo demee dëkk bu nekk nga am soo demee Sénégalais koo liggéey nga dem Guinée koo liggéey nga dem Côte d'Ivoire ñoom ñu ko liggéey lu tax nga ñëw Gambia dafa fekk Gambia ñuy liggéey si te lii xaalis la te boo yaa fa soo nañu seet lu tax nag su ko defee nag ñu toog nag campé bi nag ñu si leen si ñu waxtaanee ko waaw donc lu tax balaa nga dama am ñaari question pour oncle rek because si sa biir waxtaan may gis na like you always been the architect of your own destiny da nga believe in your work your passion so lu ma bëgg a laajte rek mooy over the last 3 decades how does discipline and consistency help you because soo dégloo Taf da nga xam ne he has been maintaining his level so what's the reason behind that well xam nga lu tax yarin bi la xam nga fu ñu jaar ñu mel dëgg ñun xam nga doon dóor ñu musu leen a dóor nga dem si school yi lay léegi kenn du dóor kenn nga dóor sax nga yóbbu la nga gis pérén bu ñoo yóbbu tika bi police ñu xam laay léegi la da nga dof sa bi nga lan da ngaa ñëw sax ngay comme ngay boole sa tika sa papa njëkk laa mbéjagum loo def la so again western culture that's true no that's true ñun am na yoo xam ne du suñ boss du suñ boss soo fu njaar dañ war a taxaw ne look lii ñuy doxee nii waxuñ ne nag nañ abuse lifi nii ay suñu waxee ñu naan child labor child labor nga war a wàcce school wala école kenn jaayi gerte sa papa amul dépense child labor ba pare ñoom su xale yi ay make ay millions ñoom naka la tuwaat yi naka boy si ñi day woy ni le
ñoom Michael Jackson kan la commencé di woy Okay. Kan la Jackson 5, yeah. waaw Jackson 5 yooyu Child labor la de. child labor la football xale yi nga jot leen fay leen amuñ sign 18 sax. waaw Yeah, true. non ay ñu ndaw am na suma suñu benn friend sitam ñu ngi ko sign I mean Gambian la Oh, yeah? waaw naka la tuddaati Touré something Touré Wow, Abaka Touré. Doomam bi. waaw Yeah. Hamza. Yeah nekko ñu ko fay loolu fu child labor Yeah. waaye ñu suñu wees ñu Foog naa Brighton or Wolverhampton. waaw Yeah. xaalis baa ngee duga Xaalis baa te mu ngi ngi moom moo ko sign ak kayitam loolu child labor so you loolu yëpp it's way da nga pour earn a living la Yes. su fekkee ne ñun liñ xamoon mooy xale bi su amee ay 7 8 lii la bugg a duga ma dugal ko ci let me give another example xam nga man I told you I have tailors dem nag go and check out on naka la tuddaati on Instagram I said this guy's brand is he's one of my tailors in Dakar. He's called Toro Bespoke. Toro Bisco. I saw you post, yeah. Toro Bespoke. The guy was a telecommunication engineer. Wow. Mu ngi liggéey Sonatel. Waaye seen waa kër yëpp ñawkat lañ. Mu nga benn stage nga gis na daal moom daal fii laa dem naaw teg na ko fa. te bu boo gaaw a faal si. I have another kicks. Check on Instagram. My Nigerian outfit now is done by a lady from Abuja. Her name is Kicks, K-I-K, Stitches. Stitches. K-I-K? Yes. International la nag. So moo xam nga lu study mass communication masters la si am. te léegi mu ngi. ñawkat la. Ah, my friend you have to go all that route. Full aaga foofu. pour mun a ñëw delluwaat nekk ñawkat. doo si njëkkee. So really am nga Africa. And again these are just good examples. Today I was watching naka la kii tuwaati Paul Kagame. He's had a deal with the Americans. Yeah, he did. Yeah. am na di la waaye xam nga programme du dof war na mën a liñ koo fay nan lañ laa isil ay 15 ñu ne criminals li fi la ñun criminal nañ ñëw fii boo yëlee gën a garaaw non dëgg la so you da ngaa seet li gën si yow so war na mën a Kagame will negotiate with the Americans xëy na for example pour jox ko 15 ñu ne so called criminals yi they'll give him tons of millions of dollars bu fajee ko soxlaam so you know we need critical thinkers lan moo gën si ñun as a dëkka but provided baaxa boobu noonu nga dugal ko on the right waaw boobu beneen affaire la boobu beneen wax la ak seeguñ foofu oncle consistency bu ko nga laal si parce que fii da nga gis ndaw boo xam ne nii dafa am desire pour start business but end product bi Gambian bi bu gën a dugal si lu nekk waaye yaakamti apprentice si business bi you have to do the apprenticeship like man soo seetee man di ma starté di liggéey dama njëkk a teachagum Gambia High School ma jógee fa dem teach Lamine Technical Center ma nekkee Lamine di teach as a junior instructor dama daan liggéey boo yi tamit because maguma leen trop so dama daan kot jaaba ñoom di liggéey some furniture yooyu xam nga pour mun a am dara yokka si affaire bi si salaire bi maa fay ma jógee fa dem liggéey Balfour Beatty ma liggéey Balfour Beatty at first dañ ma employ as an engineer assistant so may liggéey engineers yi so everything to do with engineering it was like really sitting in the classroom and I call it Hard Knocks College. You read my lecture. Absolutely. You know? So you are trained, but I don't have to go and read the theory of I macro practice. So within a very short time, and I had a passion for this thing. I love doing it. So I was doing draftsmanship, I was doing engineering, I was doing surveying, I was doing supervision, you know. Why mag say janga? Yakamtuma ko. So boy tamit dañ war a bàyyi loolu xel. ba pare yow teg kenn du la mun a nax parce que yow foo taxawee fu mu nekk ni from the balcony yow carpenter bu foog ne dafa ñëw nax oncle daf laa wax naka la no xam nga ñun in our area in our field of work there's nobody in this country who's experienced as I am. That's very true. You are talking about my flowers. Man, I call him blowing your own whistle. This is a fact. No, walk. Walk. No, boy, man, do yeah, because yet. Uncle is up to date. They go num la ko is ma la ko walk. Uncle nga yap. Point moy. Look. Xam nga man tey su ma taxawee fii rek ma nga yi nga aj nii jubut kupati bi saa mooy suñu imam bi bu dal suñu imam bi ma ko bi ma nga wol xayam bi ok jubut dama koy nag jag rek xam ne li level oncle yi dooleem la oncle waaw xam nga soo loolu dafa important waaw soo gis nga métier soo ko jàng da nga see kababal waaw booy da nga see nekk nga mun ko ay si waaw da nga tarbiyu ko because soo waree dem fu mel ni Nigeria nga war faa dem compete foo ak benn stage bon am na lu si xew seetal rek Ismaila seetal taal bii rek seetal fere ni mu am ak fii ni mu mel andi bu nekk si dëkk bi yëpp waaw te dëkk bi dañ ne shortcut suñu moto yi seetal di last time you saw my story about my jiwago and nowadays all these cars are
naka high level electronics and you know nga bëgg foog na fii la nga ci dóor marto ak civil loolu so xam-xam bi rek again Ismaila pour ñëw so ba loolu benn la ñaareel bi mooy ñu gisee ko as an opportunity maa ngi xam nga Gano dama ko call non tey lañ tase juma ma ne ko non dimbala ko ma ne ko boy boo dalee interview gars yi nii Indian dina am backlash xam nga tamit nga media da nga war a xam li nga war a wax aña nga ko wax aña laa déglu you know so gis naa kim ji ni mu waxee moom xamul ne am na moom ni ñu ko gisee dëgg la man su ma toogee wax dara ak moom fu ko waxee du benn dëgg la so lii yëpp moo ci nekk so gis naa backlash bi gars yi coow lee but let's turn it now the other way around these guys came here they saw an opportunity 100% test. It's an opportunity. Today, Today, actually, you know, I will tell you boldly, these guys are bigger than us. Nakala Turati, Seneginde. No, not Seneginde. They are also in Dakar, but Nakala Swami. Swami is the biggest developer in this country. Moi, the fact, Munuko Bang. Yep. Lan la ñoo def suñu demee India they have a population of 1.4 billion people. Foofu pour nga lekk fa maalo o nga lekk benn dankani danga struggle. You have to work for it. You have to work for it. Definitely. So they are well trained. So nga gis ne léegi it is very likely ne when they bring a laborer from India or a carpenter from India and the returns they have from his labor, his output, it's greater than so they won't yell anybody fini. That's true. But it's an open market. It's an open market. Léegi ñoo no they want develop government but su fekkee for example ñu ngi bill National Assembly bi ñoo ko fond seen xaalis la. ñoo ko fond. Xam nga loolu li ci war a bàyyi xel dañu toog fa ne xam nga ñun Gambian ñu war a am lii nii we are living in a global village. Après ñun amuñ xaalis. ñun dañoo ñaan ñun xam nañ loolu yëpp. Highway baa ngi nii xaalis ci Gambia. ñu koy tàllal loxo rek. Waaw so fu mu nekk nii so therefore solution again. li ñu war a def mooy ñu try pour nit ñi jàng métier number one. ba pare number two ñu dugg si productive sector bi. Productive sector. loo xam ne. for example di package naana nag. Yeah. di bon naana duñ ko jaayee fa man dama yërëm gars yi sax man naana du ma sa jënd benn taka. aset laa dee jiga. naanaa bi am na solo de. nga gis xale bu enu aset. whole asset. nga di dox nag bu tànga bi ñaata $300 or $400. There must be value in this. Definitely. Imagine just exporting fresh nana to somewhere in the West. Boy, ak value bi nga see am. jur mangoro jur. si grocery store bi. lu mel nii rek $5-6 wala $7 dañ ko fekk. mangoro jur man mango yu muur naa bés woon naa mangoro mu mel ni mangoro jur amul. Yeah, that's true. ñun dafa nga roba bu fut gardis bu nga tuuru si suuf ñu ngi ko xanaa duglu mun nañ ko juus nag. dañ ko juus oncle. non waaye lu stade noonu xam nga lii xew rek mooy dañu war a seet again as I said the policies. naka lañ fa agee. That's the grassroots. waaye du mun a xew overnight. du saa génne and loolu mooy problème bi again soo ma laajee Africa xam nga lu tax yéen li gën a garaaw mooy is political. fi moo ñëwee mooy one loo bëgg a def political risk pour man loolu mooy the greatest thing. 100%. waaye number two mooy ne politicians yi nga xam ne ñoo amee policies toog fa ñoom 4 years la ñu am or 5 years. waaw soo li ñoo def dañ ko bëgg a def loolu te am na yoo xam ne du sootee noonu. gàtteewul noonu. foog nga jiital ko. waaw like for example ñun fi mu nekk nii at first we said we're going to build about 1 million homes in 20 years but we have discovered that 20 is too short. So now it's most likely you get try to target for the next 38 years. maa ngi almost 70 man naka the next 18 months or so I'll be 70. 38 definitely du ma fi nekk. 70. Uncle I mel ko am 40-50. boy affaire bi ko dégg de bulong yëpp a ngi xuut. Uncle secret. So anyway so you see the one thing vision. Yeah, it has to be. Vision has to be long term. Yes. Governance is about building blocks. Yes. And everybody has a role to play. Citizen. affaire bi du mun a jeex benn bis. No. So suñ mbokki politiciens yi nga ñu non xam nga suma projet bi jeexagul moo tax may bëgg a def lii moo tax nga ma fee bàyyi léeg-léeg loolu du sa affaire yow. defal li nga def nga dem keneen ñëw demaat. it's building blocks da nga xam kuy def foundation bi. mu jeexal keneen ñëwaat defaat bim bi si suuf. keneen teg bloc ba bi nekk biy jeex. So anyway I think loolu mooy issue bi daal soo see def mel ni Gambia we need to go back to the drawing board. dañu war a toog ñu waxante ne dëgg nag. xam nga waxante dëggantaan. pour nekk xool sa ba si biir bët. ne lii bañuñ la. du saa génne affaire yi xeet la. du saa génne affaire yi religion la. du saa génne affaire yi uppalante la. waaye lañ la ñu toog ñu waxtaanee li nga xam ne mooy yóbbu dëkk bi kanam. te li ko yóbbu kanam nag mooy ñu xoolante
waxante dëgga wax dëgg. bañ si seet waaw ba ci seet leneen léegi lu ëpp nag li ma gis coow li yëpp dañoo laaxoo yére raaca tay sa kanam la waaw anyway ma bàyyi leen bu ma jël yëpp loolu moom tey moom lii educational lesson la. Non, waxtaan bi tey Campeh bi university la. ndax ne waxtaan suñu topic bi sax. no you can go ahead all my time xam nga bi nga ci ñaar how long la wala la oncle lañ Campeh rek. xam nga oncle xam nga lu wax kee moo si njëlbeen mi baat bi naka la waat sax rompe dinaa rompe Campeh déedéet waaw xam Oncle Tay nga rompe oncle Taf na. moo tax oncle Taf du dee toog Gambia. ma ne ko ñaan naa la rek bala ngaa tukki parce que xam naa Gambia du may la ñu jot. benn bés rek foog ñu meññi because léegi is very important Campeh bi ñun ñu noppi ñu déglu because ñun suñ generation tamit dañ dee teel a wax. fekk ñun xamuñ. te ñu ne in life knowing what you don't know. loolu rek wisdom la c'est right. waaye lii tamit is a men's health show. te one of the things tamit loo xam ne dama appreciate Uncle Taf in terms of awareness bu mu dee put in terms of health care. because show bi the inception was one where simple question buñ laajte woon why are Gambian men dying early? Because statistically, Gambian men or just African men, a lot of them they celebrate 65 years old. So alhamdulillah, Uncle Taf said, because mom, he's an outlier. Why tamit lolu, it's not accidental because your healthcare philosophy, bokanasi. Things that you've been investing in terms of preventative healthcare, regular information, loolu even before ñu dugg si topic bi ma hand over ko si doc dama bëggoon nga starté rek yow sa healthcare journey as a man fan la jógee. well xam nga again in business fi mu njëkk a starté mooy when I was dealing with Standard Chartered Bank and they have what they call a key man insurance. Keyman Insurance, yeah. Okay. When because I'm the key man of the business. Yes. So how come banks like, wow, here you are, you gave us all the collateral and you're having our money. So, but it was good for me. So, okay, but if you die, which is the reality, if you were to just get up one morning and die, what do? We're going to take your property, then you go jai, But instead, we should run an insurance, which is called the key man insurance. Keyman insurance. So they run insurance on me. Okay, look, if something to happen to you, we'll not take your properties, but we'll claim the insurance on your life. So that they whilst doing that, so what do? You have to go and see a doctor. Yep. So I went to see a doctor and late Tigan Senghor, with blessed memory. Amen. So madam, and I went for first blood pressure, and check. Look, your blood pressure is high. Elevated, yeah. Look. It was reading at the time about 160 over 95. Oh, wow. And you were about how old at the time? About 30 something. Damn. I was in with 40. See? But we're looking back, my dad, died of a stroke. When I was 20. Wow. Wow. So anyway, it was there. And then, but I was supposed to travel to London very close to the time. But I think you're hypertensive, you're borderline. But when you go to London, double check. So I went and, and it was in Harley Street, and I saw a doctor. And we confirmed, look, you're hypertensive. That's the bottom line. So since then, can you imagine, this was around, it must be around 1990 something, 93, 90, around that time. Wow. Sir? So I've been definitely hypertensive. I think it was when I was 40 actually. I remember that because when I was 40, I turned hypertensive and I started wearing glasses. It was now I'm 68, so 28 years ago. Wow. And I've been taking tablets, medication every day since then. Yeah. Thank you very much. So I've been taking medication. I'm diuretics. I take my diuretics. This way? But what happens actually? Then I try to understand it, which is important. I accept. Yeah. So every year when I go to London, I do my health check. So then when I was 51, and when you do a health check, my health check was on my blood pressure, sugar, basically, my liver, Kidney kidney functions and all those stuff. Then when I was 51, and also prostate. Prostate, the way, not the PSA, even the PSA. The test was putting your baram. No, when they put their finger into your anus, feel it. I'll show you. Yeah. So that's what they did. They will do it every time. That's it. Yeah. So now my story about prostate. Well, you saw I'm black skin with Yeah.
So I will do it annually when I go, then, but what I found out about my blood pressure, my best medication was French. Oh yeah. Apparemment, yeah. Man, am bente sa fala ko jëlé. Okay, legally you upgrade ko as you know. Now, okay, no, now you have to take more, Okay. over the years. So, but my, I'm not been a cardiologist ku nekk Dakar, Senegal. Dr. Murad is excellent. So, man, for cardiology, is my best. Then I know Professor Ba. Wow. Mom tamit. Serigne Abdou. So, man doctor ya. Lo ma wax ma gis keneen. Okay. So fu ma dem am naa doctor. So lo ma waxee yóbbu na nuroo ma jël. And I learned from that. Benn time dafa am ku ma diagnosed with acute appendicitis. Ndeke loolu amut. Yeah. Fii si dëkk bi. And then I look within 24 hours you have to go surgery. Then dama amoon benn boss boo xam ne Richard Wright, he's still alive when I work for COCC. Moom noonu la meloon. Moom he was somebody koo xam ne lu nekk dafa ko di challenge. Mustapha, I think you should take a second opinion. Get a second opinion. Well, second opinion kooku ñëw dafa ma dóor fii no, that's not true. So I have a lot of doctors. Fu ma dem rek I'll go and see a doctor. So anyway, now my regular blood pressure checks and so on, and my heart, obviously. And then prostate as I was growing up. But this time when I went, my doctor, who is still my doctor, a Jordanian called Dr. Hijazi, Muslim in the UK. Yeah. So he fielded him, look, Mustapha, something is funny here. I think we should go further and do a PSA. So when he did the PSA, it was again like borderline. It wasn't like, no, it was very doubtful. Oh yeah? Yeah. When he did the PSA. No, okay, then you do blood. It was clear. So now look, what we need to do now. I think he did. Yeah, I think he did the PSA. I was supposed to come back to Banjul. You go, and then if it's clear, no. I think they did. Was it an ultrasound also? There's something that they scanned it also. Or prostate biopsy. No, biopsy came last. What about active? So anyway, I'm def. Okay, if it's still doubtful, I'll call you back. So my talk next career. It was on a Friday. Doctor will call me. Mustapha, I think you need to come back. Let's come. You have to come and do a biopsy. So when he went in to do the biopsy, instead of taking 4, which was okay, he went and took 8. So I cannot miss it. Okay. So he went in there, and then took 8, and out of the 8, 1 came positive. Positive? Yes, only 1. So he could have missed it. So meaning should have found 4. You could have missed it. Again, about prostate moy, and when you are diagnosed, the other one that you need to understand more, the psychology of when it's announced, when they tell you. So it was on a Friday. I saw him on a Saturday come and take the results, and you know as a doctor when you want to break this news. Yeah. You feel it. So so xam nga yeneen ko wax nekkee mu home on a dinner. Man kay moom nañ commencé waxtaan affaire football bi. Waaw. So anyway, so ma dem rek Friday la woon, on a Saturday morning actually mu ñëw ne ma wala Mustapha ñu waxtaan, my brother, I'm sorry you have cancer. Man, I just looked at him. You can imagine what goes on. That's at 51. Yeah, at 51. It was early. Yeah, it was early. So at 51, so ma xool ko. But again, rek xam nga ni ku nekkaat nature. Man, I always come up with solutions. Wow. So man, so ma head dara, boom. There is always a solution. There are problems, but there is always a solution to a problem. That's a mindset. Earlier. Yeah. Mindset. So ma xool ko. So what? What next now? So what? Okay, fine. You have 3 options. One, they have just been testing. There was some nuclear whatever. Pharmacy. But it was early. Can you imagine those days? That's early. Right. About 2010 or so around that time. So that's one. It's not mastered. It's not clear. We cannot guarantee 100%. The second one, we can still put you on tablets and see, but it will still be there. And the third, which is is to do surgery. Surgery. Yeah. Advanced prostatectomy. Now, but men are scared of this because it can bring about impotency. Yeah. So they're scared to death about it. Yeah. But you're lucky because we have a doctor who has done, it's a nerve sparing surgery. So they have to pull your nerves out. So, but we have a doctor, a professor, who has done about 300 something cases. Wow. So his experience in doing this, so you're assured that you should be fine.
So then the second thing, which is important, I had an insurance. Coverage. Yes. I had a Bupa insurance. So look, doctor, okay, I'll go for the surgery. But again, how do you come and tell your family members that you have been diagnosed with this? All they hear is the word cancer. Yes. Yeah. So one, how do I come and tell my mom? How do I come and tell my daughters? If you talk to them, they will tell you the story. So I'm going to tell my wife, my best friend that I moved with, Prostate, almost home. You know, and you have to now the challenge more. Your family members, how do you tell them that you have been diagnosed with prostate cancer? Those days, cancer. Psychological distress. Yes. So anyway, we went on, move on, and then my kids were small, and they were in Bristol. Yabajan, Yafatu, you know, but Yafatu, you know, Mangamom Fayaga, Nogoyo Tuti. So, Benabis, my file, they had all my file there. You know, and everything. So my immune was my back, not knowing. They came home, them said different nigga, you know, no. So I was going through surgery. And you know, I'm some small ulcer in my tummy, so I'm going for surgery. Bugon sen held down. Wow. So Bugon sen held down. So you have to corner my dad my dad had prostate cancer. So they went and researched, but they didn't tell me. It was after the surgery. You told that you were Oh wow. So anyway, so we went on. Again, I was lucky. My doctor then had to call Bupa to have, you know, clearance for it, you know, and I was lucky, and then it was okay. They paid all the bills. Those days was almost about 40-something thousand pounds. 47. Yeah, it's expensive. Very expensive. And again, it was at the London Health Clinic, you know, so it was expensive. But anyway, so we moved on. So I did it, and again, advanced practitioners told me, you know, what they do. When they were ready, you have a disc. They gave me a disc, so I watched the video and everything. Yeah. But so now, I decided at the time that now I need to break the silence. But that's who I am. I'm very transparent in the things I do. You know, I'm not I'm thinking aloud. Yeah. I'm So moving on, I went through the therapy. Actually, I'm not been a time. It was rumored around 2000 after the AU, Mandama. And it was around that time that I did my surgery. I think around 2005. Yeah, about 2007. Wow. 2007-5. Yeah. Wow. So it was rumored everywhere. I'm not time moving this and see as a pandiri. So I was there with the after the surgery, you know. I was still on my catheter and everything. You know, but I just want to prove a point and look. Yeah. But some of these things, while people think that they're destroying or whatever, and the army, they were going to honor me. They had medals at 1994. July 22nd. So that's a good opportunity. Now you know, you know, so I came and, you know, I had my catheter and I had my tube and everything with, you know, my toxic DSB. My plaster was in there, the stitches were there. Wow. With the yellow back, yep. Yeah, with the yellow back. So the man talk basically, I'm smoking my Guinness body, Pabino, like Ubiko, Febituru, my Logar Co. But the challenge is like how you conquer them. Yeah. You know, so anyway, Lolu Heo mu pass it. And now, how do I handle this? I decided I'm going to talk about this. Yeah. So, Kini, you know, Mama invited me in a fashion show, fight for cancer, whatever. It was at Kololi. I stood there and announced it. It's still online. Yeah. So, man, so said, hold me, them dead. Yeah. You do my holy man, and I had prostate cancer. You know, I've been treated, and then I started to go. But fast track now, I think that there are a lot more people who are coming up. Yes. For them, how the bottom line moy? Nga ma joge ndar ni, da nga ma ne gamu ji ndar. Bi ñoo waxtaan nga waxtaan ni mag lañ ñe waxtaan. You know, you not be around this age bracket. Waxtaan biir nekk. Oh, waxtaan yu neex sax. Su maagi fee nañ doon benn boo xam ne di nga daje. So, you know, once you get what we pare, I'm sure better see guy for Neko, Mom Tuti. You have a pare, Mustapha. Did you go defal? So really, I think like for your setup. Now, when you are after 30, because I know people don't have at their 30s they had it. We'll talk about it. Yeah. So really, we should advocate for that. I mean, recently, I'm not your hamne, you know, I'm not the console, you know, so.
the stigma dañ ko war a génnee. Because this is not STD. It's not. lu ma dal ku nekk la. Yeah. So ma bàyyi leen ko daal yéen a. Right, my last question, because REALB, I'm always going to come back to that. 2040-60. You were in the third quadrant at that time. Nga am news boo xam ne anybody you start jumping to start thinking legacy. How did it change your mindset in business? How did it affect it? Because man dafa mel ni loolu, it's unexpected. Mentally wise. You're at the prime of your career, yaa ngi ascend, yaa ngi actualize, yàlla mu ne la amal lii, ma dénkal la ko, ma seet looy def. How did that change your mindset in business? Man, let me tell you, doctor. Man, one thing about my business, man, I am on a road where I'm very passionate about what I do. I want to conquer challenges. I don't say the money. Yeah, yeah. So once you're focusing on making money, then you have a problem. Yeah. I get very often, if you go to the net now, so with my wealth, you nekk la jawa, man la jël ngom lolu. Kena ki do ñew bena be small boy ñi fa nekk, okay, but what's your net worth? Of course. Uncle Halis moom am nga ko moom. Huh? Halis moom am nga ko. Boy, the Halis dafa relative. Dafa relative. Bunu ma jënd Bugatti. Bugatti bunu ko jënd. So it's very relative. Halis is very relative. So anyway, so therefore, man li ma dee dimbale rek mooy, and again yooyu yëpp may yàlla la. Waaw dëgg la. Man ay ben tey noonu laa mel. Xam nga man kañ laa mujjee sign bu nekk a main signature to my check. Wow. I'm at over 20 years. maa ngi ko doon wax gars yi. Man du may sign check. Gambian si xamuñ loolu. Succession planning. Yeah. Uncle Taf, it's a study. Nit yi dañ ko war a study in terms of naka ngay prepare sa next generation bi for continuity. Moo tax lu mu doon wax in terms of the million homes, right, in 38 years. Loolu moom build na foundation of succession boo xam ne. Despite his almost around 70. Xam nga soo waxee Nigeria, Nigeria doo leen óolu. Yeah. You know, in Nigeria, which is our biggest business, I don't have one single Gambian working for me. Yeah, that's true. And every position is being manned by Nigeria. Like the last time, okay, I'll be going next week. For the past 3 months, nekkuma fa. Yeah. Te mu ngeen dox. Te xaalis bu bari la. Yeah. In every level, du xaalis halal. Because you're dealing with the why even Port Harcourt mo upper Gambia. We have built today within the past 15-16 months 600 houses. Uncle le ñaan rax na sa de. So go gis nga so li xew mooy again first as an entrepreneur there's something that drives you to success. That's what you see. How the challenges that you face, how do you turn them into opportunities? Do you want to win? And loolu again mooy is a xaalis bi. Because gis nga affaire xaalis ak wealth ak yooyu, and I will give you this. I told man ko sama mbokki taalibe yi démba. Then life is more of a buffet than an a la carte. No. Meaning, so demee a la carte luy xew, so orders a steak, yaay wax ni mu war a mel. Dama ko bëgg a medium well, I want it well done, whatever. So ko jeexalul luy xew, danga ko take away. Nga yóbbu ko, loolu dul àddina. Àddina buffet la. So demee buffet du faa xew. Tiba loo mën a lekka dem ñibbi. Docteur nga yow xam nga li nga lekk du bari pour si pot la rek bu passé fii rek jeex na and loolu mooy life tey soo leen ñibbee tey ubbi leen seen wardrobe bi seet ko di fa fekk yére yoo xam ne 1 year solo loo leen tey nañ ko fa aj waaye man xam naa nañ anti jatu after de pour sa wardrobe bi yow amul benn tey rek xam nga man mel na sa affaire yére fi mu nekk nii man su ma demoon ñaawal ba ñetti yére 3 days moom lay sol man kenn du ma doon loolu yees waaw bu ko sol si saa si. But lii moom nice na andi jati moom fu ñëw seen si ko rek. So really, I mean again about entrepreneurship and next our generation bi xew fi mu nekk ak li ñoo dem. They have to understand that it's a process. It's a process you have to go through. Your ultimate aim is how do you, one, satisfy your customers, because if you're not satisfied, you cannot grow. You cannot grow. Yes. You have to spend a lot on customer service. Ñun daanal nañ kër dañoo sampal nit kër ba pare kër ñu ne lii is really defective. Daanal ko ci suuf taaraat ko. Or ñu abandon ko. Or jox ko feneen. It happens because we want to maintain a name. Yeah. Waaye su dafa nekk naa nii kii dafa difficult man. Kii léeg-léeg kii xam nga kii lu mu ñoo jaay xanaa lu rek no. So really coming back to your question, really, man li ma dimbali rek foog naa mooy is my nature. I mean, and that happens over time. And again, some of these values, some of these characters, it's something that you can develop. For example,
the issue of integrity. Yeah. Ni da nga am jom nag. Yeah. Yeah. Man mun naa wax ne depuis time Jawara la de. doo ma dégg si commission. Wax dëgg. Yeah, integrity. musuñ ko dégg. Why? Because dafa am lu ma rus. Nit dafa am looy rus. am ki nga bu doon. boobaa ñu am na waa ñu loo xam ne du ñëpp yu mel nii. waaye nag lii bu ñu ko associé nag ne waa kii nga kii nga bëgg dañ ko tegee boor. boor dëgga loolu si nit laa nekk. intégrité bi. waaw dafa am values yoo xam ne da nga ko war a am. da nga ne ok fine lii neex na comme li nga gis rek. mu ngi feeñ fi mu nekk nii. soo seetlee dëkk bi fi mu nekk nii. soo ko waxee ñu ko wéedi waaye diggante 2017 na léegi. affaire baa ngi mel ni lambi golo. mu ngi mel ni tuleeg maale. tuleeg man loolu lañ gis. mainstream government gis nañ yi faa xew yëpp du ñu ñoo ko wax ne liñ gis la. waaw mooy dëgga in parlement ñu ngi fa nekk ñu ngi def ay commission yi génn. municipalité si mu ngi mel ni ay leen seet. waaye nag te man suñu neexoon nag ñu bokk ci nag. waaw dëgga waaye nag ñun séntu woon nañ ne. lii mun naa am. nga ne bokkuma. Sama Sangor. soo xale yi dañ war a xam loolu. bul jàppale ok man da fii laay liggéey rek lii la yow séeréer naa ci bokka. fu ñu taka bii bi rek fa lay lekk. may sa bos. lu nga war a lekk suba doo ko lekk. Anyway, I think that that's cultural we need to bring in. You understand accountability, which is very positive today. And ñun ñëpp xam nañ ne lii it's because there's a lot of pressure on it. xam nga maa ngi dégg benn time ñu ne government am na ñu doon wax li wax how democratic this country is dëgg la but it takes two to tango. two to tango there's pressure also. definitely loolu mooy dëgg. waaw ñu ngi eewu xam nga ñu ngi ko laajte. suñ dëkkandoor yi wan nañu ne. waaw kaskan te loolu fii rek de. throughout Africa loolu fii nekk ku bëgg a govern. nga fépp. war ngaa xam ne. dañ toll si jamono joo xam ne. loolu passé na nga lu la neex nga def. dañ la koo laaj te maa ngi la wax rek again and giving compliments to both government. and those who are opposing. now we are seeing excellent debates. 100%. you know nga ne kenn ñëw rek wax la fii rek nga gëm ko dem sa yoon. so loolu lu nit war a bàyyi xel la espèce ndaw yi liggéey. bañ a yaakamti am ay caractères yoo xam ne da nga ko war a am. nga xam ne di nga njëkk a starté mooy da nga war a am jom. waaw comme loo xam ne da ngaa rus ñu déggal la ko. and like ku mel ni man on legacy. man I think about generations unborn. reputation. parce que tey yow Ismaila Badji soo amee xew suñu leen tagal lu dee xew sa maam yi leen jay wax da nga am maam yooyu. xamuloo leen waaye dañoo du baax si ñoom nga génnee ay thousand di may. so waaw that's right so therefore da ngaa bàyyi xel sa doom yi nga xam sët yi nga xam ne judooguñ. li nga def fi mu nekk nii. bàyyil xel ne soo defee naka su dul noonu especially in this day and age. te vaar bi. vaar baa foog ñu vaale. jarul ñu wax la ko. foog ñu vaale rek. dañoo press button rek. waaw na la Demba yaa. suma maam xam nga suma maam in 2025. moo doon sampal liggéey lii comme ni nga wax rek. te ma gën a advance. te sa seti léegi. des benn button rek. parce que di gis ne lii nga fi def. Uncle Taf. yow yaa ngi wax ne you are almost 70. lu tax give up loo you are thinking about a project boo xamante ne. 38 years. war ma ko jekkali mais war naa ko fi mais affaire dañ tabax la. it's all down to da passion. ngaa build foundation bi. soo build foundation ba pare. nga bàyyi keneen ñëw def slab bi. su ma fi jógee keneen mënu maa garanti ne tey naa faral suma néeg. gis nga ndof fa la commencé. soo fi nekkee def yéen yi dafa lay amoon sa life ko garanti. amul kenn ko mun a garanti ne tey soo tëddee di nga eew. te dégg nga lu mu wax ne ko design checks si company bi. for the last 15-20 years. soo mënuloo ko. soo bëggee tere nelaw man I sleep 8 hours a day. Every day I sleep 8 hours. Shit. Yeah? Yes. Religiously. Wow. So I sleep very well. Normally by 11:30, max 12. Ma tëdda. War pour julli fajar. Léegi fajar is about 5:55. Yeah. So by 5:30 I'm up. So clock now 5. Su ma jógee ban taalibe Tijaan la dinaa wasifa dinaa wirda su may lazim. Après tëddaat. Su ma tëddaatee dinaa clock minimum of 2.5 hours. So su ma jógee moo tax nga gis ma garaawoon bëccëg bi. waaw dama dee suur nelaw. su vidéo yi set up there. waaw so dama nelaw ba suur. so I am good in my sleep. So I have a lot of energy. and because I exercise, I can work out. Some of the things I do on site, it's just like working out. Yeah. So loolu am important la. waaye daal in general daal nit dafa war a am jom mooy number one. wax dëgg. ba pare li nga def nga gëm ko tamit. li nga wax si legacy bi comme loolu la man tey lu ma def sant yàlla like I have girls. all of them now may naa leen. su ma warugal wàcc na si ñoom. and they know. alhamdulillah. Yeah. so xam naa ne man that's not my responsibility anymore.
and I need to guide them. Plus, what I do with my influencing and impacting society. Yeah. And empowering. Te loolu Yeah. tax dama bëgg nga laal ko because swing generation or even bu njëkk bi dañ daan foog ne foog nga am góor pour sa legacy bi taxaw. That's the common knowledge. Góor yu bari sa soo leen ay dama bëgg a doom bu góor. Waaye tamit in terms of am doom yu jigéen yoo xam ne ku xam sa doom yu jigéen xam ne ne nasa xuñ ba pare they've taken over the legacy. jigéen yi mun góor. Loolu tamit it's I don't know because it's not normal pour nga gis koo xam ne when it comes to empowering women, especially your daughters, you get to a point where am nga successful succession. Lolo, was it intentional? At what point did you start making it? Because nobody money when Santa Yala may ask my dummy. Why it's not only that, your daughters are impressive from a professional perspective and they understand the concept of legacy ne fum nekani. So city tamit. Nyamun your click YouTube ham send mom link the phone. Lolo, at what point la door and what message would you tell to even men who have daughters in terms of how you need to approach being a father as well? Okay, again, let me dig down to wërsëg. Man, I'm very philosophical. I think it comes with age. Jàmbaar amul ku yàlla dimbale moo am. Wax dëgg. Loolu am na. Boo ko génnee wërsëg dafa am. Wax dëgg. Actually, in life, what I believe is that 95% of life is luck. Lok la de. Yeah. You have to have Wërsëg la. am na jàmbaar yoo xam ne Waaw am na jamono bu ñu ko dee da ngaa ñëfee ba sonn ak nga ne du dox rek. dara liggéey. So but 5% efforts. You have to make But that 5% soo ko defut nga ñàkk a wërsëg bi la yëpp. du ñëw. So nga fay boobu dafa important. You have to get up. Da nga win si lotterie bi dégg la lotterie bi lok moo ko win waaye foo jaar play nag. Foo jaar soo tegoon doo win de. doo daaxa de. Wow. So therefore, one, let me again give you some of the philosophies of what I believe about Fast. life. These four, from jëla four yi nii, again, loo xam ne wërsëg la. Juddu si kër gu baax am parents bu baax wërsëg la. Du sa mun. Yeah. Nga xëy suba fekk sa pa di liggéey sa yaay di liggéey nekkuñ di xeex guddi gi yëpp. Nekkuñ di pon si kër gi. O ñu yónni la nga dem génn nga sa paa ngi teg benn butéeli wine. O mu ngi sa yaay ngay def naka su dul noonu. Xam nga juddu màggee si loolu rek. Wërsëg la. Soo ko fekkoon mu dem otherwise most likely noonu nga mel. Waaw. You cannot control it. So loolu nga sante ko yàlla. True. benn. Ñaareel bi mooy. Anandoor. waaw. xaritoo. Waaw am na ñu bari ñu yaaxu anandoor mën a yaax. Wax dëgg. Ñun ñëpp jaar nañ si. te loolu c'est important. waaw da ngaa dem nga gis ñoo xam ne kii nii li ma am yëpp la am moom ak yoon a smart school sax lu nekka but peer influence. wan ma sa xarit ma wala sa waaw soo yàlla wërsëgal la nga am xarit yoo xam ne am nañ jikko yu baax. you know loolu ñaareel la. ñetteel bi mooy. jabar ju baax. waaw. oncle dugal foofu. jabar wërsëg la du sa mun. So and the final one mooy doom yu la déggal wërsëg la. oncle yaa ngi wax xam-xam. waaw so loolu am la ñeneen yi. fu la neex nga yóbbu ko. du sa mun moo ko take that point. doom yu la déggal. wërsëg la. waaw. xam nga nit léegi-léegi nga am dara. and doo realize ne yàlla may na la ko. loolu tam beneen la. which means ne mun ngaa am dara doo ko realize ba di ko value. tey ñun fii. niñ xam mooy ne am naa doom dem na school wàccoo naa moom li ci des dañ war a continuer moom dafa war a continuer pour mutali ko moom papa bi xam nga fi ma waxee. ñëwaatal. mooy ne the average Gambia to Sénégambie fin jàng nga wàcca nga pare naa si yow as doom rôle bi dafa war a change. You're taking care. nga toppatoo ko. yes waaw. ankañ loolu mooy yoon. man nangu naa de. loolu mooy yoon loolu moo suñu aada ñun tamit loolu lañ xam. nam san loolu lañ xam. ba génn li ma wax rek affaire di yar ni tubaab. ñun liñ xam mooy da ngaa toppatoo sa kilifa. barke dafa am. nit soo amee. doom dafa am cër si waajur. waaw dafa am cër si waajur. ni waajur amee cër si doom di la toppatoo ba doon ki nga doon soo magee nga delloo ko. mu ñaanal la xolam sedda nga sa nga barke. loolu suñu loolu lañ xam moo suñu aada te dañ ko góom. waaye ñëw file affaire yi western ways yi le. am nga. paa bi daf ma sonal. paa bi mais la dafa wax sax nga wax lu la neex. mais anyway coming back to affaire yi because foofu nga laajte suma doom yi.
man sant yàlla loolu sant naa ko yàlla ne and again you have to also suma jabar tamit ma gërëmee ko si parce que tamit ay jigéen leen mu yar leen loolu tam wërsëg la xale yi suñ bëgg a def otherwise because def bi na wee nekkoon nañ dëkk ñoom kenn naa yooyu leen loolu du saa génne suñ mun la suñ yàlla wërsëg la ñu ngi koo gërëmee yàlla true now suñ ñëwee nga war a bàyyi yóbbu xel and we've had some rough time suma xale yi nga gis nii am na kenn dafa man dadi xam nga man sama daal jëlal sa business daal man lii matuma koo def jooy lifin lii di kirib karab ne ko am loo choice tegal you have to do it waaye te leen rek daal man daal dama jàpp ne rek daal maa ngi ko sant yàlla ne Alhamdulillah. ne déggal nañ ma ko but not all my kids are with me only two of them Two of them, I know. you know Umi is in America Yeah. you know yaa soo see Yes. mu ngi say mu nga sorry Dakar léegi fa la liggéey mu ngi liggéey léegi but you know but they are all connected but remember ne man suma business du suma doom yi rek loolu nit ñi bëgg a fàtte One day. comme maa la wax ne Nigeria ñi fa liggéeyal yëpp bokkuma fa kenn Sierra the same thing Yeah. ñoom Anita yi nii yëpp so really I am dealing with a generation and my kids because legally ñoom ñoo koo doona they are part of it Of course. waaye su fekkoon ne bëgguñ ko and their passion is not to do construction I have no choice but to work with others su fekkee ne ko Ismaila Badji moom moo bëgg a ñoo liggéey si construction governance I told you about governance we have good corporate governance Yes. you have to put it in place You have to put it in place. you know like comme man fi mu nekk nii every morning I have the email confirmation from the bank because there are checks and balances any money being paid out of any bank in Nigeria they send me an email. So, you know, we have the tools. Yeah, to do it. do And it. you could be anywhere in the world. Yeah. That's why when they ask me about where I'm based, do you know where I'm based? Everywhere. No, I'm cloud-based. Uncle ngay on the yap cloud uncle ngay yap on the cloud yep ko I'm cloud-based because when I'm flying now, every plane has Wi-Fi. No, that's true. So I'm connected. So I'm connected. Police address. you are very up to date uncle Yes, you should be cloud-based because everything is cloud. in the cloud You are in the cloud, but you are on your phone. On your phone. I don't have to wait. And moo tax rek ma yokk rek suñu gars yi nekk si government ne leen ngir yàlla liñ dee war a def amul na damaa tukki ba ñëw nañu yóbbuwaale file yi waay. wow nañu liggéey fu dem liggéey. doxal ko sa yoon Dem sa computer. Yeah. I mean, I think again that's one thing lu ñu war a ñaax gars yi ñu def ko. yeah I mean, let's try to go Yeah, efficiency. efficiency, Rwanda you know, election. electronic, you know, so therefore, even, okay, you go to a conference, you go to Egypt, even when you are flying now and then you want to approve living Ismaila Badji, you know, you can easily do it on your phone on your once phone. you are at 33,000 feet. Yeah, 100%. So li dafa benefit ñëpp. So li daal si gàttal loolu la affaire yi legacy ak affaire yi continuity, what's the word again that you Succession. use? Succession planning. Waaye number one mooy kuy dunda amul age war nga bàyyi xel ne mënuloo garanti ne ëllëg di nga fa nekk. So therefore lu nga ne mënuloo ko garanti nag soo yeboo na def fa loo xam ne soo fa nekkut nag mu am. Dëgg ne yàlla. su ko loolu du accident du lu ees. Gis nañ koo xam ne 30 years daa am accident dee. Gis nañ ko am 40 dee gis nañ ko am 80 dee. Xoolal Ghana rek. Yeah, look at yes, the ministers. Ghana ministers. Whole plane. Yeah. Helicopter crash. 8 minutes. Suba rek. Yeah, That's and it. two of them are ministers. Two of them are ministers. So really, that is why governance is key. You know, I participated in the Sahel Governance Forum with Jonathan, Goodluck Jonathan, yeah. You know, and I was only one from the private sector. You know, but that was it. I mean, governance is not only about the public sector. It's private. Corporate also. Yes, corporate, private sector. When we talk about corruption, it takes two to tango. 100%. It's the corrupt and the corrupted. That I say it all the time. Corruption is ñaari boor la di. Shall I say the corruptee and the corrupted? Corruption du mun am te private sector bi bokku ci. So really, we should look back on this. And again, above all, yii nii yëpp xam nga lu ko ëmbal yëpp it's about greed. Waaw dëgg na yàlla. Buggee. ñaaka doylu. Tuux lañ ko oyee si olof. Nit da nga doylu. Nit da nga angale bu mu ñoo da nga contentment dafa am fu moo em. Sama sa ngor. Waaw du sama sa ngor rek de dafa fu moo em. Nga léegi man and to me as what people don't know and loolu tax suma xel de ma dal si yére yi. Man money doesn't mean much to me. Dafa fu moo em. Don't get me wrong. I love luxury. Yes. I love luxury. I guess I'll send I mean, my watch, every 2-3 years, my change ko. My car is 8 years old. And I don't have,
Okay, I buy a G-Wagon. Why smoke jine na hamne li dafa share dama ko tie topoto ko ba. That's why I don't have a driver. Ban at nga jënd G-Wagon. 8 years ago when I was 60. So si now we taatu dey ko wara xam lool. No, it's true. But Yeah. once again, fekk liggéey na, experiment na. Jamono bi ñun fu mu nekk ni in our 20s nit yaa ngi bugg a drive G-Wagon. Yeah. Why do know xam nga fu ma ñëwee mooy waxee mooy doylu. And to me, I mean, I have 2 cars. One that I used to go to site, that's the Tundra. The pickup, yeah. You know? But du ma fi nekk moo nara ci la suma kër amee naka Yëpp moto. su bii génnee bu es bi Toyota bi naka la tuddaati Land Cruiser bu es bi ma paak mu ne ok dama bëgg a Mercedes ñu paak for me it doesn't make sense ñuy paak yëpp yàlla mun nga leen a daxa. non waaye dama léegi mooy wax affaire contentment Contentment. Because benn rek nga mën a dawal at the same time. and again the same thing about public officers ak you know leen dee dugal si affaire corruption yooyu dafa am na fu mu em nag waaw dëgg am da na nga yoo gis boo xam xamante ne dëgg la ok ku nekk bëgg na sa doomi jànga and dañoo fàttaliku ne gis nga ñun ñëpp suñ toppatoo loolu ba dëkk bi réglé yéen duñ ko def duñ ko def kañ. because you'll have good schools, you'll have good hospitals, you'll have good roads. Yeah. Yeah. So la pour dégale lu bari pour foog nga ngor yóbbu America or them finish. You know, and we have seen it. All these things being immersed. We saw people like Zaire, President Mobutu, Mobutu, yeah. billionaire. Yeah. Big animal. He died a pauper. Yeah, that's true. Pour you sul ko Zaire was a problem. Yeah. Ñoom Bukasa. ñeneen ñu dul jeex. You know, ala di mbooloo duñ ko fontu. mooy dëgg. Te doo rëcca. waaw doo rëcca. it's very man gis nañ ko ba Sohna. doo rëcca. musuloo dégg kenn koo xam ne dafa liggéey si nguur ba jeexal ñu ko fee coow nga gis one génération di nga doo yërëm doomam Wax dëgg. xam nga soo réenee daal jikko ñu war a indi la daal dëkk boo xam ne naxariwute defar. Yes. benn boor la. loolu kañ la Nigeria. 2.5 million benn people. state in Nigeria. Our GDP is what 2.3 2.4 Billion. dégg naa benn kon Nigeria moo ëpp Gambia. yeah Adults, yeah. Aliko Dangote is now ñu ko Benn koñ something billion. Yeah. benn koñ rek. You know, Benn nit rek mooy. so Aliko Dangote's wealth is about maybe almost 10 times the GDP of Gambia. Benn nit rek. So really. One farmer in Nigeria rek. waaye nag mun nañ ko xam nga again lessons to learn mooy nañ seet Dubai. Okay. and su ma gisee exemple Dubai dama ko gisee boor yu bari. benn bi mooy Dubai 50 degrees Celsius. tànga desert. You know, but what have they done right ba mun a attract am li ñoo def nii. nit ñi di fa dem. nit ñi di fa dem. good brains. Imagination. Yes, they saw the success story in Singapore. Them study with Singapore. Isiko. You know, I'm disciplined. I'm vision. Strategize bu baax. Di ko implement. You know, muy dox. Then liñ def mooy ñu realize na ñoom seen nit ñi rek mu ngi defar dëkk bi. The Emiratis are about for now 10 or 20% of the whole lini. Yeah. So they invite you to come in. Come in, yeah. So more time again, they want to buy hell affair these xenophobic issues. I'm glad you mentioned Kiru Gambia. Kofi am speaking ko is jele issue. Yeah, definitely. So the important mooy na nga compete. Be competitive. Yes. bu ragal. Waaw bu ragal. Mun a. You know, am na yoo xam ne in policies bu nañ ko nguur bu nañ ko am na yoo xam ne tamit waruñoo allow foreigners di ko def. Pour mun a empower the locals. Yes. Comme ay suñu bitigi naar. Nañ nga fay fi mu nekk nii daal xam nga lan la ku bëgg a invest on commodities su ma nga ubbi. Wow. Après then any smaller shop ñu ngi ko gis. am na yenn bitigi naar yi gars yi seen dugal indi ni nga ko jaay de. waaw. waaye nag loolu again a policy should come up. Yeah. ne look soo bëggee daal nga lii ku ko operate level bi nga war a nekk. dañ ñooñu dinañ supply jëlee ñu am ci dara. So policies again. Policy. Yeah. That's true. Talk about. Second bi pare. yow sa second bi sa dafa yàgg sëñ Daar xanaa waxtaan baa Waxtaan bi moo neexee ndam nag waxtaan li so ataaya bi gaawee waxtaan dafay gaaw a jeex. musuñ ta am waxtaan bu mel nii Education la. oncle yow man léegi saa yu ma eew dinaa gën di la seetaan. Joxel summary in terms of topic buñ laal because loolu this time not pass. moom bi naan sax moom doo xay kii duy naan kii kay mu ngi nii rek kii mooy baaxee moom. parce que dañ ne Pasaka. nga ñëw de. oncle daf ko bëggoon a jël. waxtaanee yëpp because it's nice to remind people about prostate cancer. Yeah. As a survivor, just a summary. The reason why we thought it is important to talk about it is because it's one of the best cancers if caught early.
breast cancer is one of the treatable cancers 100%. If it's caught early. And, we are very privileged and glad, you're coming out to talk about these things. Well, thank us for computer a bit more. So generally, this is a topic every man should be interested in it because every man has a prostate. And every woman as well who love a man should also be interested in this discussion. So why it matters again is one of the commonest cancer after skin. This is globally, but in Africa we know that prostate cancer is the highest cancer. And again, the reason why it is very important, late diagnosis means poorer outcome. In so that late na pour clear ko 100% is very difficult at that time, and that is one of the major problems we have, especially here in Gambia. The good news, like I said earlier, is the survival rates are very, very high. So which makes it a good cancer. Also good cancer. Prostate cancer. If you must have one, take prostate cancer. Again, what is the prostate? Just to remind, I'm on a very good talk on prostate. A 3 hours campaign, we dealt, with prostate. But just to remind, like we said earlier, it's a very small gland. It's just under the bladder. More responsible for a very say, and it helps in the production of the sperm and the components say. My prostate. That small little organ there. But the role is soy mak the again the ray. And ray it can be a benign ray or a cancerous ray. And the most important thing for this one is the cancerous one. And again, prostate cancer really, again, is just an abnormal growth. The ray. Again, the good thing about it is it sometimes can be very slow in growing. But sometimes also it can be very nasty in terms of how aggressive it can be. And again, it spreads very fast, especially if it's at the later age. My circle bone up to 90% goes to the bone. The important thing is in the environment you have suma ganaw bay meti, suma ndiga bay meti, suma hip bay meti. A good number of times in Africa, especially if you pass 50, one of the key things to tell your doctor is really nañ check prostate bi, even to doctor bi faté. Moo tax ñu indi waxtaan bi. Again, it's very silent in the early stages. If your doctor did not insist and nañ 8, biopsies, you would have missed it. And by the time maybe you catch ko feka is very late. And again, it can go to the other parts of the body as stated there. Generally, I think that's so delo. Lola is important for niti ham kone cancer that they took it. If I took it, it's abnormal self-growth. Why the most the prostate, the way it works is by the time we've said it here, by the time you're in your 20s, takanga jabar. That is when we expect you're doing regular sexual intercourse. Yes, boy. So regular sexual. I'm not jabar. So if it's producing, helping the semen, how many could gym direct the gym? That's what the prostate does. Time board, intercourse an activity to do. An activity to do means that it's increasing in size. And again, that is why it can be just a benign increase in size or a cancerous increase in size. Actually, it's the opposite. Studies have shown that the more of regular sex you do, it prevents you from prostate cancer. Yes. Boy. So, you were saying something is... No, in terms of Niti Hamne, Mortan, as much as you hate the way of doing it, and we'll talk about the FUMNEC, the digital rectal exam, especially in Africa, then we have a relationship with healthcare only in a time of crisis and emergency, right? So meaning by the time you actually fake a yaga system, fake a tuki bo hamne munatulo ko gis. So treatment bisa dumuna neka rek duga gene prostate because tuki na bapade. So that's very important in terms of how early, more than they were age-wise. So jale 40 rek danga wadi halat
door screening bi as well mun ngaa continuer. Yeah, and again, risk factors more the reason why, risk increase after 50. However, we have seen, some people in their 40s have had prostate problems. Again, the strong family history of genes, sa papa su ko amee wala sa brother su ko amee. Again, just being an African is one of the major problems. Yeah, waxtaan bi. And again, lifestyle, tux bi, alcohol, obesity, poor diet, low activity are the problems of that increases the risk of prostate cancer as well. Coming to early signs, often there is no symptoms in the early signs, which is very important to understand. Why? So started the business 7 weeks, start the week, and then you more frequent at night. There is blood in the urine or the semen, then you have to worry. Bone pain, especially, like you said, in advanced stage. Why? It comes at the very last time. Why? Once you start having difficulty, the 7, like the 7 couple of times, so you try to say muy metti. Demal waxtaan sa doctor de. So the screening, this is much more important. And again, the reason why, the Male Vitality Project puts a target of 30 to 40 and 40 above is because of this. Once you hit 40, you should start checking your PSA regularly. Uncle Tafla, many years, in fact, some school of thought, they prefer doing the DRE to start with. Yeah. In medical school, I don't know what is teaching now. In medical school, if your finger cannot go in, put in your big toe. That's how important it is to do a DRE for an adult man. Dog bi moom guy comfortable in Comfortable. Why da nga war a xam fully located. That's the only access area pour mun a determine te yaa ngi dégg ne léegi test bi mun nga koo def. Sa number bi could be normal. Yeah. Suñ dégle Uncle Taf message bu nga wax. It's so important pour xam ne. Mun nga am test bi is like su yaagee bi 20 minutes mun nga def PSA test. Boy, but it's not the best way of finding out because key ham-hami doctor bi suñ munee xam ne okay lii is abnormal mun naa gën a visiter te moom mu amoon wërsëg mu am doctor boo xam ne su nekkee 4 samples lañ dee jël pour biopsy mu jël 8 just to make sure and mu ngi laa wax ne 1 out of the 8 was positive. what changed the dynamic 1/8. but yëpp si lii la dooree as well too because it's not like yow fu mu nekk ne xam nga na sa maam dafa amoon prostate cancer te moom anybody because duñ ko dee waxtaanee ñun war nañoo àgga foo xam ne dañu war a am book anything lu yóbbu suñ maam yi dañ ko war a binda generation after generation ne maam Adja Fatim Menga de diabetes a hypertension la amoon so c'est tamit ñu xam ne lii la doonee waaye duñ dee record medical history so da nga gis ne patients suñ ñëwee dañ la laaj medical history you don't know lan moo yóbbu sa maam yi wala sa paay so in short lii da nga ko dee mën a doon. It's in the genes, that's what we said. Even diabetes and hypertension. My mom is 28, like I'm hypertension. Yeah. Come Uncle Tafla, for the past, 10 years of my life, every day my gel got up. Okay, so demee ñu lijjanti suñu. Even skin diseases. Skin diseases. We have it in generation. Even man suma set yi léegi sax am nañ ko. Yeah. Disease of day took it. Dog doxal. Yeah. Why you as a doctor am na ñu dee bañ. Yeah, I'm not Dog lii kay ñeneen ñi. am na ñoo xam ne am na jaral nañu dee. waaye oncle. xam nañu ne jaral nañu dee. fa lañ ko bàyyi. moom dafa dëgër boppa de. jël loxo tamit foofu sori na de. loolu du ci dara loolu dara lu issue bi mooy I think the stigma is about your manhood. Yeah. góor ñi xaw ma léegi ak xale yi waaye góor ñi noonu lañ góom suñ ko laalee rek sa nguur nga ñàkk sa nguur gi. dëgg la. loolu mooy wax ji. loolu musiba la wax bi yëpp loolu la. And that's not the case because when you do a proper digital exams, it's less than 2 minutes. Yeah. You are in and out. Yeah. waru tamit ñàkk a ngóor moom yàlla nañu yow da nga di xale la mu ngi wax ni mu waaye gis nga soo màggetee. xanaa yow doo màgget ni di la laal. Again, just I'm sorry. This is the story you went through with the guy. Ultrasound. Once you do ultrasound, biopsy to confirm. To determine the cancer type. MRI, and again. So these are the PSA cutoffs for the ages. As you grow up, the changes. It becomes change. Different. And again, the treatment options.
At some point in the beginning, sometimes they just say active surveillance, let it grow. If it's like an allocated local one. And again, prostatectomy as what you had, and increased start the radiotherapy. Therapy, nuclear pharmacy, then they do radiation, they forget up. Yeah. And then you inject a but the side effect profile could be very harsh as well too. Yeah, one of the major things, especially in Africa, is ochidotomy. I'll talk about it in the next slide. Because ochidotomy is limb mean moine. You go to the testis and remove the substance in there, subcapsular ochidotomy. Because testis be more produce testosterone that will cause the cancer growth. And especially here in Africa, where people wait until the last minute. Some people, their backs are already metastasized and all of that. Once you do ochidotomy, I've seen, in the past, people on wheelchair coming because of all these complications. After ochidotomy, less than 72 hours, they are up walking back. It is that effective. But it has also its problems. Problem be more, it causes erectile issues. It causes, of course, semen not coming after out, and it's irreversible. So those are the problems of ochidotomy. But again, no, the problem, if you go back, Ismaila will tell you the cost of, in terms of treatment, what chemotherapy will cost you. It's so expensive. So expensive. Yeah. Yeah. But chemo so dafa amut fii sax. But the chemo be is like lumde ñëwal. Yes. Because garab budul yaha amut. Chemically, luy duga sa yaram bi mun na fix dara. Wara nga gis ne nausea, vomiting be a lot of chemo it comes ñaka kawar bi because you lose all your hair, so it's very difficult. So more than doctors as well, more than likely they'll give you the chances as well too, but if you have the privilege to have surgeons that are really, really good, it's... but the problem is, could you get somewhere up country? Yeah. amul pass bi mu ñëwee sax pour ñëw lopitaan. du mën a afford bi. du mën a afford. but foog naa tamit lu ñu dee gën a sonal moo nekk later detect. Yeah, but you guys, you don't do advanced prostatectomy here now. No. Okay. So you do open surgery. Open prostatectomy. Yeah. This is what you do here. Gambia fii. Yeah, Gambia. Okay. But how about in Senegal? Yes, we do. Senegal, they do. Senegal, you got it. Uncle Serigne is doing very well in terms of these things. Oh, yeah. Magay. What's the cost on average? That's Professor Gay. Professor Gay. Oh, yeah. He's fantastic. Yeah. He's amazing. Yeah. What's the cost? Yaga na sila. Lii pour mu wàññeeku si society. I like that. That's Yaga. Yeah. Yaga. But this is the practice. Naka tudati. He's the head of urology in West Africa. Urology, naka side. Mooy bu xaw urology in West Africa. Urology mooy plumber. Mooy plumber. Mooy plumber. Nga plumber mu ne liggéey. Mooy plumber. Plumber fukki pipe yooyu. Mooy plumber bi daal. But Uncle Serigne also is in his 70s. 70s. I tell you, he's been doing that before we were born. Yeah. Why Gambia you can just obey department with S. Urology For surgery. So I guess they'll be doing a lot of these as well. Yeah. In terms of availability. Bagas. Yes. Wow. Yeah. Again, so that's why ochidotomy is very important in our setting. Again, lifestyle. Medicine generally, if you don't take your food as your medicine, you end up taking medicine as your food. Yeah. And just generally, that's what we talk about. No, and I mean, Uncle Taf, you live it. Maybe we can buy some Uncle Taf, nga lal si each one of these. Lose a process. See my doctor. Obviously being hypertensive and all this stuff, so many anti-jatu. So Dr. Hijazi, he's like my friend. We joke, Now, Mustapha, look, you have to stop eating anything that's with animal fat. Lu jóge si nag bi rek danga ko war a bàyyi. Ma ne ko nag ñu génn ma ne ko nag Dr. Hijazi bu ëppal fi mu nekk nii. Meew, cheese, butter, yapa. Ma ne saa daal, but I think danga ko jël balance diet is important. And maintaining healthy weight tamit is important. Xam nga soo bëggee maintain weight, you should go into fashion. Yes. But good looking slim is nice. So man, actually, I buy a size below.
xam ne fa yar naa ko sol. So it forces me to shed that weight. te xam nga bespoke I cannot afford, parce que yeah. la nata Yeah. so duñ la mën a nata mu am Yeah. pare nga gain weight loo xaalis boo fay tamit Yeah. But I think, I mean, exercising also helps, as you Yes. know. And again, jikko la rek. waaw Pour exercise jikko la. But léegi, there are different ways you can exercise here pour shed weight. waaw Now, intermittent fasting Ah, is okay. there. Mooy secret bi, Ba pare tamit food am nga is in abundance li nga mën a lekka. okay. So jara bàyyi xel la ba pare overweight baaxut. non baaxul doo soo eggee si ay escalier nga commencé nooki. Yu bari doo ko def nelaw bu baax sax doo ko mën a def. And then overweight xam nga si góor boobu suñu fayal Mike naa la wax tamit lu ne baaxu si. maa ngi ñuy wax Pape parce que Pape mu ngi takka jabar di yàq koola si saa koola bi toj naa ko nanga ko de. nekk ni bachelor bi laa ko Yeah. So limited processed meat, smoking. But you walk a lot though, because dang they tukki lu bari. So it doesn't matter which country Uncle Taf is. Yeah. This is another son of legi soy do. Because ku nekk ay buga dem on social media fekk yaa ngi do. Yeah. But can you do they use walking? Because it's a physical benefit, but also on the beach there's a mental benefit as well too. So you get two benefits as well too. Yeah, but xam nga man as we say I know man dama yàgga hypertensive. So it's not the prostate cancer. Yeah, no, I don't. Wow. So dama yàgga hypertensive and I need to exercise. Yeah. I was told you have to exercise. Yeah, So man, since I was 40, I started jogging. Ma dëkkee kër sëriñ fii Wow. nii boobu léegi guñ sax yoon yi lifin bi bi dem ba stone table man daw foofu leen every day in the morning and come back to kër sëriñ après exercise xam nga tamit effet bi soo takkee jabar next thing rek mooy wait. Mu ngi dafa takka jabar rek doo di loolu moom góor bu nekk ko xam because again sa jabar ang la nopp yaa ngi nekk seet yaa nga war One of the biggest fight I have with Ajavado is boy yaa ngi nii mun loo wii yow genetic la ba nga jox lekk rek doo yaa ngi xas ma dem. So ñaari boor la xam nga am ko yem is genetic. Like man tam same thing with me because man nekkee yaay lañ ma dee ooyee. I heard you were very lean. Very lean, yeah. Very lean. Yeah. But I've been there with my age and You're everything, lean, sir, my average weight is about 79. Oh wow. 79 is ideal. Yeah. But I just came from a holiday with my wife for about 3 weeks. We went to celebrate our 40th. Turkey. Yeah, I saw that. I saw that. Uncle Ngay yap. Uncle Ngay yap. So anyway, but so take jabar rek. Then obviously jabar rek togalu neha you. But when I realized, look, I needed to exercise, and then so exercise. So go mini. If I take a jiko si yo, so go me say rek, you're missing something. Yeah. But yeah, quite right. I mean, exercising is key. But like how? Like a gymang fa, everybody wants to look good. Yeah. Is mom your dolem la exercise gym. No, I've been hypertensive for a while. So big fashion, I agree with you because it comes hand in hand. It's how you look. As well. So I can you teach him that you did take when the fly. Now Gambia more matey. Man is a good number they want niti moy. Kuneka for nga amlo hamne moy is a safe space. Nga born energy. Nga born energy be. But pare sula ame daralula na hari. So you're frustrated about Gambia. Muna duga si jimbi. My exercise benga hamne in those 1 hour or 2 hours my help it na free. Teraf ma dejo energy pour ma comme no re wax delu gana ñewat pour mbokk. Actually when I was going through some obviously go through some challenges you tell me jam mo ngi treadmill bi lan lay déglu Alsamadi you know the lyrics yu sundu di na nga mel ni janta bu ñu fay da nga mel ni andi cuuraay bu dul lii nii nga mel ni gaynde bu dul so you should listen to the lyrics so I put it on and it's like that fires me off so pare yes I'm going to fight you're not giving up so yes you're quite right 100%. Yeah, you are. You need to really be energized. You need to be going there and Alsamade. Good. Wow. That's right. Yeah. No, Uncle. So you cannot give up. Don't give up. No. Why Uncle Tavi, I'm solo because, and I saw it was a beautiful social media post, but Bolen don't celebrate 40 years of marriage. You were walking down the streets, and I think it was a photographer or artist who took a picture of it. Yeah. What's the secret to lasting 40 years in marriage? That's a good question. Mo leen benn boo xam ne loolu mooy li sa jabar bañ na nga ko bugga lu mu bugga nga bañ ko. Waxal Uncle am na ko. Mooy secret bi. Loolu sa jabar lu mu bugga. Waaw. Yow bañ ko. Lu mu bañ nga bugga ko. Naka maanaam si gàttal. su leen deewoo suba. Su fekkee ne moom daf leen deewoo croissant. Yow nga deewoo saf kaani.
suñu deewul saf kaan yoo nga jël wala xëccoo waxi mag ah waxi mag you know loolu dafa xóot de. no but I'm serious I'm serious you know I mean if you know any diggante la any relationship you know like poles they what do you call it they like Paul. It's yin and yang. Attack and Yeah. you know you have to be the same amul dara loo xam ne fa nekk benn pour ngeen ànda and go gis but cops you have a good and a bad cop so that's how you move so they will achieve what they want but one must be seen to be good one must be bad so whoever they're going ku ñoo jàppa dafa suñu wéere kenn dafa ñoo dem mbéj ko pa you know ma defal nanka bu ko mbéjee nii du noonu so criminal bi ku ñoo to ba dafa déglu ko so mu ñëw kii daal mi ngi na seen xanaa ma wàcce si kii but the ultimate goal rek dañ la bëgg a jàpp so nañ ko am and I think it's good to talk about it about 40 years of marriage we've had our rough times you get some period nga ne lii daal du doxati you know but main word bi su fekkee loo bëgg a laajte la tolerance mooy word bi mu ñalante. waaw muñ mooy word bi waaye su fekkee angale la mooy tolerance da nga war a xam ne you know si yi nga xam ne ñoo juri ndoor sax du ñoo nekk benn sagatuma koo xam ne dafa yoroo fële yow nga yoroo fële ngeen ñëw daje du mun a neex forever but daal tolerance ba pare bañ a bàyyi xel si lu nekk like seen sëy bëri fi ñu la sa waay tam seet la mu ngi bañ a waree laalaaj xam nga ñun dañ ko dee rus laalaaj ñu ko seet la borom seet bu ees waaw seet la moom may wax sax fàtte naa moom mooy borom seet bu ees but you know like my wife man the best of mënuma divorce te waxuma suma jabar naa ko jow fii nii you know tell me simple things I'm claustrophobic my wife is the ordinary what's the opposite of being claustrophobic man xam nga man dama bëgg si biir du leer. How do you find that problem? I have that problem in my house. waaw déglu rek ma xal la. waaw mu ngi ñëw man for exemple am claustrophobique man su ma duggee si néeg. loolu ñu xale fa dama ubbi rido. su ma jabar fa boobu moom tëj rido yi dafa am lifin naka migraine. waaw. so moom daf dee bëgg ñu tëj fin bi so su ma doom yi ñu ne tooñ you know loolu la Modou Boussare wax mu ne suñ kër. mu mën a am secret caméra. mu ne best soap opera. so li xew mooy man su ma ñëwee the first thing actually in my room, you know, I live by the ocean. Yeah, so man, I have blinds. Boom, rido sa. So so fa nekk man kera. Dama ekati rido yep, and it's all glazed. So do I say to me, hana sa gine nga waxal nak. Huh? Hana guddi gi nak su mu guddi gi nga war ko wacce. You know, she wants to understand nga nekk next to geji ñoo buga yo ngay wacce affaire, but that's her. Yeah. So but then now you have to balance it out. So fa nekkote ma ubbi affaire yi. su ñëwee moom mu tëj affaire yi ma dem feneen you know TV only one nga dem feneen ah ma dem si beneen room bi lu gën a kër gi ne booy lu ma wax dafa am solo you know there are two for example as you grow older obviously you know a relationship develop ngeen xam ne look you have only one goal mooy you have to stick together you don't have a choice you know and today the tool we have is our phones like she likes her soap operas man I am on social media all the time people don't know how deep I go into social media man I read every comment every comment bu ñu wax lu nit comment read naa ko xam naa ko or even some posts that are even beyond me naa ko analyze and you respond back yourself so dinaa xam loolu so man I'm busy and I enjoy it you know I'm there and then content I create my content doo de wax ne yàgg sa téléphone bi rek because moom mu nga seetaan théâtre am ok kon jeex na so gis nga so moom da nga ko bàyyi space am mooy dafa boo seetaan théâtre am also space mooy da nga ak lii nii ba pare look in every relationship you have to have a blind spot also on certain things waaw loo xam ne soo fa demee dina am doon na xari bul fa dem it's very important you know jamono bi léegi gaa dañ téléphone for example like man my wife su phone bi ring du ko xool sax suma téléphone bi waaye tamit wërsëg la am na ñoo xam ne duñ doon they will fight waaw so you know man tamit su phone bi ring man si téléphone banque bi doo ko def silent you know but I think I think it's important si jamono ji waxantoo ko parce que sëy yi dee yàgga léegi bareetut parce que suñ génération moom waaw because li dee xew tamit xam nga tamit am na ñoo xam ne si xale yu jigéen nañ jëlee ñaari boor si xale yu jigéen ñi am na ñoo xam ne li ñoo bëgg am naa doom ba pare I want to continue my career suma career laa bëgg a continuer def ne lee but li gën a important in a relationship be it in marriage life in offices in business mooy muñ nit da ngaa muñ dara xëy suba sotti maami la moo tax tolerance waaw da ngaa muñ you know man am na yoo xam ne
Maxi dama ko muñ daf dee taxari yeah. danga ko muñ you know I'm sure you guys know about my Guy Taf project yeah. muñ ko métti No, muñ moom waaw you know and recently actually I'm engaging the government now Yeah, may leen look say dagan na tas dagan na wax dëgg. nañ tas waaye nañ tas amicably Wax dëgg. you know for example for me man in my business musuma yóbbu nit court Oh wow. non ndeysaan. am principle ne du ma yóbbu nit court tey su ñëwee su gaa yi jëndee kër $100,000 ok ñu ne yaa ngi jëndaat di 2-story building nga dem ba si digga nga càng oo am lu xew oo whatever dañ laa oo négocier yow ne la ok fi mu nekk nañ la bilal kër yi 50,000 bi ñu ngi jaay bu gën a tuuti nga jël boobu ñu jël bi la ñu jaay ko Okay. in most cases that they appreciate in value so we always find a way that you settle it. It's not only here even in Nigeria the land I built the Gulf Estate Gulf Estate. 12 litigations lañ fa am Wow. Nana. 14 years yóbbu la court Yóbbu la court, yeah. yeah because amul benn suuf booy dem si àdduna te amul coow Wax dëgg. soo ragalee coow wi suuf bul dugg si real Dugg estate si real estate, loolu dëgg la. so anyway but I think that coming back to this point about tolerance and jamono tey yi nit dafa xam muñ But you got married at 28. yeah actually it was 27 27. Yeah. Te loolu Gambia bi fu mu nekk ni suñ generation ñu ngi wax ne foog nga luñ dee wax tukki Toki teki. tekki taka la xale yi Taka dee mooy wax. la. So da nga gis ne a lot of 28-year-old Gambian men xalaatuñ taka sax fu mu nekk nii. xalaatuñ taka. But Wait, yow sa generation am na ñoo xam ne no ak generation ñoom suma pa Yeah. time boobu 35 nit yi dañ laa xoolee yéen ay ne amuloo jabar so at what you're going back to when you were 28 was there something that showed you ne waxtu bi jot na pour am jabar yeah Or- okay but one Ismail my case is very unique remember I started working at the age of 18 yes so man fekk balaa nga maa 10 taka years am of naa kër oh yeah I built my house at the age of 26 already done so again that is why second mooy case study so what works mooy li ma laa wax nii jàppale ñu do oncle you need to go all the way to 30 something pour am sa masters balaa nga commencé life non wax dëgg so loolu war a seet nag fi mu nekk nii léegi jamono bi métti na de pour bil kër waaw at the su ma age of seetloo 26. seetlu ko rek na métti de balaa nga xëy ngaa dugg a uni fii nii almost 20 ah nga dem am fa xëy na 4 years am sa first degree xëy na nga toog tuuti 1 year or so balaa nga lii dem nga xosul am scholarship dem doori masters waaye te nga jeexal nga am 30 or 30 something ñëw nga war a commencé liggéey te mënuñ laa garanti di nga am liggéey wax bi loolu Uncle loo ñu bàyyil ñu nekk ay ndaw we are trying to get married la lañu war a xool yow takal jabar xam nga tey yéen a ngeen lokki ok xaaral ma ñëw rek dafa laajte question xam nga one thing lu leen amee wërsëg mooy ne yéen seen jabar yaa ngi liggéey thank you loolu dama ko dee wax all the wërsëg time la oh man I was also lucky my wife was working but you know I may woon góor gi waaye léegi yéen seen jamono góor benn ñaari loxo mooy taka tubéy ñaari loxo mooy taka sër xam nga maa ngi ko doon wax loolu moo am dafa gën a yéen yomb soo dee ron kër yi léegi góor a jigéen day contribute ah kañ on average today kër goo duga góor a jigéen léegi la sax jigéen sax ñoo amee kër yi nga seen jabar yaa ngi dimbale de waaw mooy li ma la wax no that's true yeah so really you know it's different so one thing you must find love that's important man I dated for 5 years yeah oncle am nañ fi koo xam ne 23 years la de takaangu waaw waaye anyway you must find love because man soo leen bëggantee soo leen ba si digga ba mu yaaga lu mu di xew di ngeen ko mun a muñ but it's not a formula ke mun ta wax ni lay mee you got some arranged marriages that work you know I like Uncle oncle dimbale ñu su de waaw am na ñoo xam ne it's arranged and it works ma xam la ma fix la waaw kii doomi kii nii la ine lii mën a boole even ça ay morom boy saa waay foo naa kii you know war nga ma dem de xale bi baax na de waaw man ma jël wërsëg la waaw wërsëg la wax naa leen ko ne jabar wërsëg la du sa mun du sa am du sa dara jëkkër tamit wërsëg la but you know let me also go further into this I think we're going to have a social problem in this country it's already here and this reflects back on the amount of men that are going through the back way góor amatut loolu mooy dëgg te oncle xaaral ñu taka foo waaw yéen ñi ñeme man ñeme ñu ma xam nga oncle so man bokkuma bala ko andi jëf di nga fi man problème waaw fi loo xam ne may na ngeen rek waaw ko léegi nii waxtaan bi neex oncle xaaral ñu taka foo waxtaan bi neex ma fi lu ma waxal man this is the time yaa ngi célébrer 40 years bu yàggu waxal lu boy gis nga ma téye loxo di dox si bëgg andi jatum nit fiir ba léegi
baña ka oncle na coof la di li ma dégg nag xam nga léegi yéenay bala nga see dugg foog nga koo sa oncle xam nga man am naa conversation ba oncle Taf ba pare laajte xalaat oncle Taf lii daal mbir bi nii la demee may ne yéen daal def leen mu ñaanal ma xam nga Youssou Ndour woy na ko ku mun benn bàyyi koog bennaam ku mun ñaar bàyyi koog ñaaram yéen a mun ñaar def leen seen ñaar ñun ñu mun benn ñu tee suñu benn on a serious note really I think that is an issue. It's going to be an issue. If you look at the number of vibrant and progressive ladies within a certain age bracket, you know, and they are not equally men like them. No. Gambia, especially from 25 to 40, the amount of viable women, you have their careers are set, come from good families, good amut. Even if you talk to our sisters in London, no, gars ba ngeen kenn non ñu wante dëgg rek boy yi daal ñoo war a yokk affaire yi ñoo war a yokk non in the reality because lu nga ku amut jigéen am nga cousin or whatever ku nekk la affect uncle li ma bëgg a itam mooy it's not one sided. The reason could it also be ne generations before will marry 4, 3 and this generation is shying away from that. Yes. Could that be a problem? It can be a problem, yes. But that is why, again, in Islam, Islam lu dañ ko gisoon bu yàgga. Yes. Loolu tax ñuy promote polygamy nag. Loolu tax am solo la nag soo ko lu ci wax dëgg rek. déedéet waaye te oncle Taf lu mu doon wax mooy ne suñ génération nekkut góor bi rek moo dee antal yëpp que suñ jigéen ñi tamit nasaxu ñoo gën a nekk di try léegi sax as well. So contribution is easier. But really, I think we should really tie up a relationship. It's not only security because really ñoo affect la. Relationships soo gisee muy dox jikko yi yëpp ñoo nekk benn. nga war a bàyyi woon xel ne da ngeen war a tolerant number one xam nga da nga war a muñ da nga war a persévere you know loolu mooy yóbbu diggante te relationship benn ci kër la ñu wax fi mu nekk nii waaye nag si suñ life yi suñ fi ñoo liggéeyee yaa ngi am sa boss am kii nekk subordinate bi you know li tax liggéey bi dox mooy loolu dafa nekk nga nangul ko those like in the corporate world man maak ñi maa liggéeyal ma am the empathy understand ne waaw man yàlla dafa ma wursagal ma am li ma am doon ki ma doon employé waaye naa xam ne tamit nit la ne man damaa jógee Brufut Heights te da si boori géej gi am jëngareetoo courant bi soo gisee may nelaw 8 hours courant bi dafa tàkka su fayee rek mu ñëw automatique ma nelaw ba suur waaye xalaatal ne Keba Njie ak Ibrahima Fatou Fall mi nga xam ne ñoo dëkk ak bundung last lifin bi bool fële foofu laa jógee si boori mag yi courant amu fa ñoo yaa ngee lifin su tawee lu mun a ñëw kooku war a xëy su war a ñëw liggéey si su leetee ñëw nga bu ñu ne da nga tayara yooyu that's not the case you know so loolu yëpp comes with leadership xam nga njiit doolu la war a mel njiit dafa war a xam ne rek soo gisee muy mun a dox dafa am fo looy war a def ak ñaari boor la tamit am na ñoo xam ne tamit dañ koo jëlee xam nga ne waaw opportunité la rek ne war naa xam ne lii la war a def so and soo gisee suma tweet boobu leen benn time ma tweet you know it was very controversial and simply am na wala loolu tamit affaire social media nga xam ko am na ñoo xam ne duñ ko riis sax waaye laaj waaw lu oncle Taf wax xamuñ ko sax soo may bari rek waaw duñ ko xam and all I said was and I will repeat it all I said was I was at 65 then so it was 3 years ago and I was in the hot sun of about 38 degrees day boobu mu ngi tànga maa ngi ñaxa man am hands on so we just started doing the pavement at Lini so man I am brushing and teaching these women underline ko ay jigéen lañu to lady Lini so before you ask me for donation think about how hard I work to earn my money loolu rek laa wax no waxee wala day xam nga on social media and when it was good for me because it brought attention how I handled it now am na ñoo xam ne dañoo hard pour comment nga ba wala fii tamit bu ndongo moo la dara nga Gambia fii ngeen xam ko koo amal problème léegi mu ekkati sa bâche dara oo wax dara xëy na ba ngeen nekkee primary 3 am na benn jànxa bu nice bu roon Thiès yow jàng xam femme bi nob la nobu ko
mu la ko mere nag fu abadan. mu ameel la ko. non mu la ko mere. oncle yaa ngi wax lu doy waar. nga ma xala lu garaaw. non am na oncle koo xam yaa ne very up to date. da nga doon bëre. waaw nga mbas ko. waaw mu daanu. wala mu nga wér ameel la ko. ko. bu nga daanoon noonu. wala ñu mu la ko mere. wala ñu kopp ki nga bugga. waaw so yow daf di am si dëkk bi fii so again on social media. soo defee dara am na ñoo xam ne du loolu de. am na leen an underlying factor boo xam ne moo tax ñu isi ko. waaw am na ñoo xam ne seen papa yi ñu nga amoon problème. dëgg la seen yaay nga amoon problème. Yeah. so li mu bëgg rek mooy yow rek ko sotti. waaw. opportunity leen day So xaar. now again, success comes with a price. yes So you don't understand. Yes. Wow. So again, like see du jami borom. waaw de So way up. You know. So lang understand loolu leen. And nga understand tamit the issue of again social media. Yeah. It's an open platform. yeah I saw a very good one once. Man, yes, this is right. So sayo nit commenté. Ñu ne la bi dañ natal kenn ko xam ne mu ngi tëdd ci benn sponge amul darab sax. Xam nga mu ngi téye phone am. So you know this is the guy that you are arguing with in social media. Yeah. Mo ngi mer-meram. On the floor. Xëy na am na lu ko naxari loo xam ne Okay. non Okay. fu mu nekk sax amul lampa. yeah. Xam nga mu ngi lii nii li mu am rek mooy am na crédit dugal ko. yeah Kooku li mu gis rek mooy lu négatif. Okay. It's a fault. okay it's a fault. So really, I mean, again, Rek, I think to get things to move in relationship. Relationship bu nekk rek. Yéen xam ngeen ko ngeen gis lopitaan yi yooyu leen. You know, da nga war a bàyyi xel daal. You know, loolu bari bàyyi su la yàlla mee la wërsëg nga am foo toolu am na yoo xam ne yoo lañ ko wax. yaa ko dégga keneen ki du ko dégga. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy gën si mbindéef li mu daj kenn du ko daj. moom actually suñu waxee dëkk yi ak affaire yi coow ak ñuy def foo jógee Makka la juddu si biir ay mbokkaam fan la tëra tey mu nga Medina dafa gàddaay dafa bàyyi fam di fi ne jóg dem Medina so loolu maam la fii I told him he told me yeah ne ko maam la fii c'est parce que nga gis rek woo naa ko ñeneen jar ñu wax seen tur yi ñu fi jaar ñoo xam ne di fi xew loolu yeneen duñ ko dee wax dañoo bàyyi noonu rek so resilience is key mun nañ la sedda si gaali xaj waaye nag bu fi lekk gaali xaj. waaw loolu wax bu fort la soo xam ne mun naa yàqal loo xam ne lu bon la waaye bu ko lekk ike batu nang malom fa nama nek ma sene dame dulato. so really rek try to summarize this bit rek mooy you know and again tolerance I'm going all the time tolerance nit ki da nga mun a muñ da nga mun a muñ you know I think you know emotional intelligence is very important. yes When you mention about the prophet, especially nga ne Makka la jógee dem Medina maa ko doon wax booy keroog. When you talk about Hudaybiyah, bu ko dem umra sa dëkka fi nga juddoo fi nga yaroo kenn uppul la fa doole ñu ne déedéet doo dem. Waaye he was so emotionally calm and tolerant ba mun a accept guy. Waaye that was his biggest victory. Because Fatu Makka Hudaybiyah la commencé. In the time of peace for 2 years they were able to convert in the thousands. Unlike time bi guy doon here. And again like you said especially ñun xale yi they will say things. One of our elders used to say ne ku fi def lu kenn defut ni nga wax lu ñu waxut kenn. di nga déggal lu kenn déggut. waaw lu kenn déggut. Baye daf daan wax ne Ibrahima Niass na rek ni nga musu wax. lu na dégg waaw lu nekk dégg na waaw same thing bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. exactly loolu lañ ko waxut. waaw ne lu ñoo teg der lu ñaaw dégg na ko. taxut. waaw taxul soo yow yaay kan pour nga war a soog sa lu ñu wax dara si yow. foog nga nag time boo gisatee gis nga yàlla mayut kenn yëpp mu sotti. it's a package. res la. res. lan la ko yàlla roof. waxtaan. How do you call it? Is the word? Gallbladder. Gallbladder. liñ gën a bugg si animal bi mooy ñun fii nii mooy res. waaye da ngaa carefully dog res bi. To remove it. sànni ko soo ko defut. doo lekk res bi. so loo gis mu ñëw with success. am na lu ko yàlla laal. Man for example. Today for who I am. If I didn't have challenges here in Jammeh's rule, I would have never been who I am today. That's true. If I was very comfortable in the Gambia, I would have been stuck here in a market with a 2.5 billion GDP. But today, I am claiming to be the biggest in a country that has a population of about almost 230 million. Yeah, and when That's no joke. When you're in Nigeria, they need to protect you with security guard. Uncle dafa am legacy Nigeria. Uncle Taf. Oh yes. No bomb like what's bad.
But man, one my best friend Yemi Port Harcourt la judo. Yeah. Gambia. Demal Nigeria nga wax Mustapha Njie. xam nga ñun Uncle Taf bu moo jóg ñu ngi non Y mooy rek man Gambia la juddoo waaye soo bëggee xam demal Nigeria Demal Nigeria. yonente bi Makka la juddoo soo bëggee demal Medina Madina non dëgga it's everywhere for them success doo ko mun a am il dëkk bu ndaw yi nii mu ngi mel ni man rek ku ma bëgg a xam rek demal Farafenni maa la ko wax tàngu ba tax Farafenni nga jógee di yow foofu nga jógee di boobu ñoom kii Guèye moom ne ko ñu naan cross ak ferry boobu foo nekkoon tay boobu ki judoogul oncle taa boobu judoogul anyway no I think moving on really we need to preach tolerance 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 am solo la because once again even Jivity Abyssinia lañ demonté they Christian. That was the first time they practiced Islam in a non-Muslim environment. So tolerance is important. Uncle Taf, your Tay episode has been educational. It's a good way to start. Janga. Damasi Janga so much. Every time someone hear Uncle Taf, I get smarter. Definitely. More damade just dig with because he is a knowledge. Se man fok na swing kilifay. Ñun suñ generation, we need to listen more. Yeah. Because luñ xamul more bari te den day yakamti be nga xamne I don't think we have intergeneration conversations enough because more than they want this nga mag su gene in society that they mainly library more them and more as well too. So ñun suñ generation I think we owe it to ourselves. Even su nekkute si campesa ku dunda bu yaga ñu ne mag lu mun a toog gis xale mun naa taxaw te du ko gis. So kontaan torop si gift boo ñu jox tey as well too. ñu ngi am suñ Campeh Jambarr shirt bi boo xam ne much love la because Uncle Taf he showed a lot of love to all the young people that watch our show. Waaye tamit yaa ngi woon Gambian su nekk Gambia ak diaspora ne you know Gambia dafa dem. I think you've been championing that for so long to a point where no, we believe it. I love in that. brackets now. In brackets. Uncle Taf. Why not them white all? Right? No, mu ngi pele, right? Yeah. So my boy, no len di tëjee tey, if you have a loo leen bëgg a laaj Uncle Taf, a question or whatever loo leen si mën a sànni cadeau rek, ñu def loolu. Wow. Right? Being an Uncle Taf, we wanted to start positivity because every single day, first of all, follow Uncle Taf. I feel like if you're a Gambian, so musuta tukki si aduna bi sa social media daf dee tax nga tukki ak nit yi. Fuñ dem. You should follow it because it's educational. So WhatsApp feed be every single day, most of the times I start my day with something positive that you sent. Te loolu bu ko mos a xeeb. Because léegi there's been so many times where even man ma nekk Gambia, I search for answers why I should still remain and fight the fight. But I see people like you. Te da ngeen ma dee wan ne once again 1990. The 2025. yaa ngi siga moo tax yàlla foog mu ubbil la bunta yu bari si àdduna bi yëpp because danga si toog so bëggoon a wax ne jërëjëf shirt bi yow mënuñ laa jox gifts ku mel ni yow soxluloo dara nga xëy na sooy exercise si beach bi it's just a shirt. Wow. Much love. Right? Much love. Wow, right? nice. At Campeh Jambarr. Yeah. Just as a way to remind you, you love so many young people in the world, and we're trying to just share positivity. So, Kimo, this is just a small token of appreciation from the boys to us. Well, I'm a bye boy, tamit ngeen sànni suñ dad bi cadeau as well too. So, kuy door? Pap Njie. Right? So, bàyyi ma lemal la ko putas. Yeah. But you know, I want my body good day. You print in Nigeria. No, Gambia. Gambia la. Kind of quality. Let me say what the quality. I just look at the pilot. This is the brand that we use. Oh yeah. Pilot, yeah. It's a good quality. There you go. Compliments. Yeah. BS design. Yeah. Huh? Good quality. X-Miles moo ko print. X Miles. Gambian la. Gambian la. Yeah, Uncle Taf ornament xam na X Miles. Moo daan def open mic. Yeah. Suñ brother bu mu ngi Ghana léegi. The business is here. Business is and, here in you know, Gambia. Okay. He has really did a good job, you know. What happened to open mic? It's a question I keep on asking. It was the only thing I keep on looking forward to every year. You know why I asked? One of my very good friends, passed away with COVID. Yes. Mabuso. He used to come and play. He was a guitarist. I remember. Yeah. Wala wa mane cha belabis. I'm boy you no bari bahana. Belabis I'm going to hell. Don't forget them gamo. I'm not gamo amonde. So Mabuso came and invited me for open mic. We play. So the man just my waramai. Lem ko si film. But pare so if you boy as my jean. That day. No open mic. Ligina gra mo boys in Indian to him. No not to him. Papa. Why not Uncle Taf? So I'm watching them people, Boy do not coincide sa jamono. Banjul.
non xam nga ankañ am nañu daan pon waaye ni mu fi nekk ni mel dafa garaaw. dafa bëri léegi léegi. la opéré. dafa garaaw defi ne léegi dafa garaaw daal léegi du dara gars yi di jàppale comme cigarette la. intro lii nii la. yeah anyway but I don't want to book Pape Njie. waaw Doc tey moom kaddu yi du bëri. tey beneen jàmbaar Njie ñëw de. tey suma doom baay suma papa. foog naa ne this is one of our most educative episodes that we ever had. We had the privilege to meet different personalities, but he's an exceptional guy. Man moom dama ko dee seetaan every day TikTok. And yaaga neen ko dégga since bu ñoo nekk ndaw. So having the opportunity to meet him face to face, having this conversation means a lot. And niki moom soo toogut ak moom rek doo ko xam. Humbleness bi, xam nga oyoffness bi, wàccee boppam waxtaan ak ñun rek, it means a lot. Foog naa ne they will be one of the moments that we will forever treasure. Di ko gërëm rek di la wax ne sa soppe ak say doom tey kontaan neen si yow and jànga neen si lu bëri te amaana tamit ñu ñoo seetaan jàngee neen si lu bëri suñ fans ak suñ followers di leen wax ne rek tey moom Uncle Taf wax na yëpp soo jërë leen jëf mooy jàmbaar of the day. jàmbaar of the day thank you. benn si waxam yi rek dinaa ko jël tey suy waxtaan rek daf la dee dooral fast track so boobu saake naa ko Uncle no problem. Kemo. Yeah. Uncle Taf mbafule ya baraka bake. Iko dorong nini mo kachai bukalong. Mkaje turu ata ning wude mayo. Akafo Uncle Taf ma fama. But being there fana mbafule Uncle Taf ma fama. Definitely. Bi nyaje mi hatina okofo. Mole mi anko lundi jama baba bul bi kanta janga ku jama mi anko kuma ya tabake. Until doko until we advocate for life from the womb to end of life. But be a nyimim fajang. Kwa kuma jama bal fajang. Kutuma mo nyantele mun. Sabarota. Particularly in our work. Kadoko minke watu dol morena, our pain kono, ita nyanta mari. Nyanta tolerance for that, bruka mari take care. Very important. And num be a diameter kewole. Bruka findi juna kate fan jiwe. But jani bitara doctor ntlafta Uncle Taf ni nkala mena atakata motimi anonko ay Quadrants lo Gambia ay Quadrants lo Nigeria aba muna fola funding kele mini anonko be jikiri fannako ital they are very strong people wala time table pour que they fan jibe ite ba muna fola o funding kele. Want me to answer on that one? Yeah. I pick, okay, maybe on next, I think the issue of tribalism should be addressed. Yes. It's the big elephant in this country today. And people are using it wrongly. And first, let me tell you, for me, my first job with Akfini Nakaratulati, Balfabeti, was in Kudang. Oh yeah? Yes, I lived in Kudang. Fofula njegana ligi mantame in 2019. That's my first post. Sisa Kudang. Yes. Fofula alkalabine ko at the time. Check out Talibi. Yes. When you couldn't tender, you know some person in a couple. I was working with Balfabeti in 1977. Uncle Taf. So more than someone can say anybody at Fort Joge, like somebody Ninga Santa, Fort Joge, fan like wala sa dika legi wala ñu fa joggé fa lañu Kerewan the same thing Bansang Basse high level fu nekk lañ dem so mainly and reason why ma wax lolu moy man I am terrible in languages so legi nit laaj ma wax déggulo sosé no dégguma but na de mëna for xam di nga wax same thing in French. I went to do French in the south of France. Oh yeah? Yes, I did an intensive course, what they call it, in French. But it's difficult to speak. So I am not somebody who picks languages very fast. Moi, je parle beaucoup français ici. Moi, quand il est d'argent, je parle. Non, j'ai beaucoup de respect pour toi maintenant. Ah, okay, c'est bon. so anyway, what you asked for was about why... in English, let's go in English. Okay, let me try in Wolof. Come you build... No, say it in English. In English, okay. Yes, you build homes in Gambia. Yes. And then in Nigeria and other countries. Yeah. What will you tell young people in Gambia? ñoo xamantene dañ yaakaar ne dañ am doole wala gay amuñ time pour dem checki seen bopp. No, see, the problem is really addressing opportunities. For them, I didn't know look, this is easy. You can never have it easy. Never. There's no way in the world where it's easy. No shortcuts to success. None. So really, they should see it as opportunities in this country. Actually, for me today, if I was young, you know what I will do? Agriculture. Hey. Yeah.
That's true. Agriculture is the backbone of this economy. Yes. Tole bari. Bala nga jënd kër nga bay lekka. And actually, as a country, that's what we should really focus on. Yep. How do we? And now agriculture danga léegi bu njëkk ba danga soxla saret danga soxla mbaam danga soxla laan bu rëy. waaye léegi agriculture ngay advance ba nga xam ne for example su amee greenhouse. 12 months in the year. danga bay. Anything. waaw xam nga ba pare di ñaa ngi ko soxla. fii nii dafa jamono yoo xam ne supame mi de lii du am si dëkk bi. So really generally for the young people is to just to work hard. I mean people dañ may laaj léegi about success may leen the formula to success is being working hard and be honest. That's true. That's those two. ñaar su ko boolee. ak wërsëg bokk. waaye soo liggéeyut hard if you don't work hard you will never be successful. You know, so that's my advice, Dal. And very much, Uncle. And I wish to see really boy dal pare liggéey daal. Mënuma understand 12 o'clock ngay drive fekk you talk dina loolu mu ta am nag. léegi comprendre nañ pare nañ. xam nga actually benn wax and loolu gis nañ ko mu ngay commencé di xew. xam nga government had a program with the Spanish. Have you read recently yesterday what happened? Downing. non loolu liggéey ci femme bi sax. waaw 3 of them downing. oncle lu si gën a doy waar yaa ngi dem si dëkk amaangula work permit. yow joxaanguñ la sa mais duñ tànga duñ liggéey moom mooy wàññi kooku ñi daw noonu projet liggéey. amuñ mooy fas yéene ñaaxal booy yëpp man soo gisee yooyu ñu ngay yaaxal ñi ci des ñëpp. definitely suñ paree xam nañ li leen jëli woon li ngeen jëlee mooy pour nga dem liggéey si femme loolu nga fi jógee war nañ la nga war a def yëpp nga dem di first nga daw balaa ngay daw yaa nga yaaxal ñu war a dem te dëkk yi léegi gis nga America lu ñu just announce léegi pour am visa da ngaa joxe bon almost $15,000 yes ngay tayle pour dugga seen dëkkat doon nañ ko ida Zambia ak Malawi foog naa lañ ko doore tayle pour dugga te léegi doo mën a dugga yeneen states si de there's 3 states lu ñu wax foog naa Boston New York ak Washington rek nga mun a duggee si biir dëkk bi te da ngaa joxe bon soo xalaatal loolu Gambie su nekkee si liste bi waxuma la am pass rek de pour just visit da ngaa tay la loolu mooy da ngaa génn rek ñu yokk si TV rek leen so bu gàttal rek daal loolu daal nañ pare liggéey rek xam ne liggéey daal ñax a jëriñoo rek moom daal suñ nekkee commencé daal ñëpp ñu d'accord ne daal dañ war a liggéey bañ a xeeb liggéey xam nga kañ laa commencé liggéey ñun biñ nekkee form 2 when we were about 13 or so si lañ door xam nga kañ ñaan liggéey dañu suñu man holidays dañ ñaan liggéey si port bi Dokas from Campeh High School imagine Campeh High School those days time boobu only 3 high school ñoo fi amoon Campeh High School St. Augustine ak Amity so if you're going to high school it was like you're going to uni. That's true. So ñun li ñaan def mooy because suñ papa yi jekkuwuñu woon soo bëggee teg pour ngeen am danse yooyu oo nga def otherwise oo war a am simis oo war a am sa tubéy ju gudda foo jaar ut means of naa ko année because sa papa mënu ko afford so li ñaan def mooy am na ndeysaan late crab gi I always give pour mbokkaa bi dégg ko dafa teel a gaañu mu ngi daan employé as tally clerk ou as sweeper tey boobu GPM bi ñoo daan isi maalo so su maalo bi turoo si deg bi dañ koo bale suñ ko balee pare ñu def ko si baag si so as sweeper moom lañ laa fay and you can work day or night 12 hours 7 to 7 and then otherwise su ñoo export rakal bi mooy di groundnut cake su ko dookaa sotee ba pare ñu dañoo compter saaku yi da nga compter 9 ba pare nga jël lem 10 1 bi nga dugal ko da nga set ko aside so and si biir hall bi la ñoo nekka léegi nga dem start 7 o'clock si lii nii 7 o'clock si ngoon ngaa dem report yi ba 11 ngeen am break for 30 minutes ngeen commencé waat 11:30 or 12 foog naa ba 7 suba. oncle da nga ko yaaga ñefe nag. moo tax mu tekki tey nag. waaw dëgg nag yombut. ñaxa njëriñu rek. so loolu daal suñ ko isi wut baax lii xew mooy dafa am ñu jógee si biti ñoo defal ñu ko. door nañ sax ñu fi ba pare. so anyway. ba beneen loolu daal. parce que dañu waxoon ne maa fi mag bi fii waaye tey moom maa fi ndóol bi. I think this has been a journey. This episode, this one. I think this will come out one of the best episodes. No, we've learned a lot. Because one of the things that we were saying in season 1, Moine, this generational bridge, and honestly, you have done that beautifully today. Okay. And especially, we were here, the elders, but it's no one, and we could only see at a certain point behind. But you've seen
well before we were born. And that referencing, I go back to it. You have shown us the importance of it. And we appreciate you coming, Uncle Taf. And I think we need to be seeing more of you, Campeh. For the fact Gambia is seeing this Campeh male vitality then commence on. But these things that we talk watan bi, and we're saying it in a purest and rawest form as Nimneke is what is causing the attraction. And you helping us with that bridge of Dembak Tay, this is very helpful. ñu ngi laa ñaanal non maa ngi fay tey maa ngi fay ñu ngi laa ñaanal yàlla may la fan bu gudda amiin waay ñu ngi fekkee ko yàlla may la wér parce que sa yaaga fi baax na lool ci askan bi baax na fi lool in all ways ñun itam ñu ñaan yàlla may ñu fan bu gudda waaye may ñu déggin tam ba nga xam ne ni we can put it this into practice and especially ñi nga xam ne ni ñooy déglu thank you again for coming jërëjëf ñu ngi gërëm Auntie Jatu for letting you this honeymoon time celebration time no xam nga again man wax some stories like you know and affaire generation like man I listen to like the current stars I listen to Jizzle I listen to ST I listen to Attack am nga Youssou Ndour free show bi fii nii am fii ba 3 o'clock waaw xam nga gën a garaaw mooy xam nga ñoom xam nañ ma léegi nag gën a ñoo ma li jël selfie fekk man dañoo jëmale taal man maa ngi fecca boy ma gën a fecca but and pour wala rek okay there's not a generation gap now ñun suñ paa yi ñun bi ñoo woon fii duñ def loolu ba ñun we belong to another generation moo tax ñun ñu bokk dañ bokk jamono and bi ma ñëw that day ki ma àndaloon was the vice president of an international organization because dafa ñëw woon tamit under normal circumstances mu ñëwoon on mission fu moo dem ñu ngi ko escorter yooyu bari ma ne ko I used to this play mu ne I have to go mu ñëw dugg si crowd so mu sol t-shirt am mu sol kaabam après mu ànda suma beneen xarit bu nekk fii wetu Youssou Ndour ñu xam ne les xam nañ leen ay suñu age bracket leen ñu ñëw and we enjoyed it we came fii lañ taxaw lifin ko when ST was jamming with Youssou Ndour we were there waaye xam nga problème bi xale yi am léegi mooy dañ foog ne dañ xëy suba rek lii xew for example my relationship with Youssou Ndour I mean war na ko when Tafa 30 wana how our relationship between Gambia Sénégal man maa njëkk a start gala day that I heard about that between Sénégal du fa daan am I heard about it I used to own a hotel man maa Sarbel we used to go Tafbel so su gars yi ñëwaan su Youssou Ndour ñëwaan gars yi dañ daan fly in on a Friday then duñ def dara so Saturday gars yi dem def dance dañ daan wax ñu def dance at the basketball lawn at the stadium and then Sunday ñu def show and then Monday morning they fly back with Air Sénégal xam nga rek affaire ut xaalis xam nga entrepreneur da ngaa sot bunta boo xam ne soo fa duggee rek xaalis génn so su gars yi ñoomay ne Friday yéen a nga ñëw fii def leen dara so why don't we organize xam nga am na there's an age bracket boo xam ne they cannot attend these 2 programs so avant nga Tafbel ni ñu ko buildé woon there was a pool and then there's an area there we'll set this place up we'll do dinner and then man you will not pay me for staying in the hotel and the food dañoo bata free then man you'll play for me when ma collect get tickets so and we made money and you sold it in advance we sold our food we sold the drinks and we had 2 hours with him wow so mu dem waaye xam nga time Yaya Jammeh su dara du xeebe dañoo rek bu nangu ko commencé di fay more but you should tell them look I mean ñun cosaan like so xamee cosaan dañaa dem ceebi cosaan ba 4 ñu dugg suñu moto yi dawal ñu ci Gambia ñu la gën a soxor ceeb so we've been there where you're like a homeboy and if you go now online you will see it Japa Soile Hawara yi moo def toog fi léegi so really we've seen it all and loolu jamono la laaj and very liberal too I mean that's loolu la jamono laaj man su fekkee ne I don't know come before ma daaneel rek I'll tell you my concern bu ma génne sa lunch or shall I just close no fu mu nekk nii your parting message man honestly one thing as I said I think that we need to address in this country is tribalism I mean this issue about nit ñi ko use ñun amuñ ko fi ñun xamuñ loolu and what listening to the medium these days I mean I noticed that people are using it too much
and it's dangerous. Very well. So anywhere fu nekk in the media ñëpp dañ ko war a wax. Ku am sa programme li ñu war def mooy li ñu bëgg a ñun mooy suñ dund gi nay wàcca na yomba. Fi nga jëndee essence yu baax na yoon yu baax na xam nga development. nañ am quality life. loolu lañ bëgg a. àddina nag and even governance ñaara ko yore. ñaari boor la. ki nga xam ne mooy doxal. ak ki nga xam ne mu ngi bëgg a toog moom tamit. so ñoom boobu lay waxee rek ne maa ngi really compliment both sides. Yeah. Because I've seen recently that there's quality debate going on. Very quality. Nothing personal. Nañu avoid yooyu. Loolu du yóbbu dëkk bi fenn. Nekk fii naan ma lay kii lay kële. Gis nga affaire bi. I read a book called, and I will try and get it for you when I go to Nigeria, Fighting the Lions. Fighting the lions. A friend of mine, Dele Momadou, you should search it. Read it, it's very good. Because Dele actually, time Obasanjo, he ran as a presidential candidate. Oh, yeah? Yeah, Dele Momadou. Campeh bi war nañ ko yóbbu Yeah. Nigeria benn weekend. Wow. So Dele Momadou was trying to run for elections, and then he realized, and what for campaign manager bi moo bind a book bi what they went through, their story. So mu ne to win elections in Africa, there are 3 things that you must have right. 1 is money, 2 is religion, and 3 is tribe. Yeah, I've seen that book. Wow, you've seen it. Shimolbi in Nigeria. Yeah, Fighting the Go Lions. together. Fighting the Lions. You should look for it's very good, very easy read, But it's true. So what happens now with politicians, that's what they use. 1, they never have enough of money because they need it pour mun a finance seen campagne yi whatever. Moo tax dañoo jël rek. Di jël rek. Because without it duñ mun a win. Ñaareel bi mooy they will use it ñun ñoo bokk diine. Especially in Nigeria. In Nigeria, yeah. It's deep. Waaye ñu ñoo nekk si north bi. Wow. The north, I mean, Kano alone is 20 million 20 people. million people, yeah. Xam nga so they use that. Yeah. They run caucus fii ñële Igbo yi fële lele bu ko dégga. At the end of the day, when it comes to sharing the national cake, ñoomi neen la. Boobu amul lii la lee la lee la. Yeah. So loolu daal loolu la ñu ñaan dëkk bu mel nii dañ ko fi war a génnee. Because that's what we're saying this bu nga bëgg a surface. Lii wax rek ñu wax fañ nga bokk. And we saw it mooy dëgga si affaire yi STB ak attaque. Yeah. It was good that Turo came and brought them together. Yeah. Waaye even loolu sax. Guro na ñu ne ok Peter nii la waxee kii wax fële. Xëju fi. Xëju fi sax. Waaw fii li fi nekk mooy daal ñun li ñu bëgg a mooy dañ am courant now like we compliment them gis na ne nawet fi mu nekk daxa nañ Car Power ba pare ñu ngi am courant. Loolu lañ bëgg a gis. Te nañ leen tàccul ni nga tàccul nguur gi. Waaw well done for that. The last time you saw my tweet crossing the ferry. Yes. I complimented them. Yeah. Same. Ñaari ferry suy daw Gambia. Billaay soxla wuñ bridge. Gis naa ko Waaw xam nga. Yes. So daal dañoo encourage gars yi daal nañ am good debates loolu dafa healthy. Yeah, very healthy. ñu am ñi toog si nguur gi waxee bor bële ñi toogee di opposition ñu waxee bor bële ñun ñi nga xam ne nag bokkuñ ci fenn am nañ opinion ñun tamit wax dëgg. mooy fiñ campagne yi Kañ. buñ la ñu ko ayee te Campeh bu nekk moom. waaw ñun tamit xalaat la rek. buñ wax rek nga naan waa xam nga Ismaila mii xam ne fi moo jëm dafa bëgg a nekk lii kii dafa bëgg a def léeg-léeg non dëgg la. fii nañ bokk tamit Kañ wax dëgg. war nañoo wax wax dëgg. dañoo toog di seetaan non. soo daal waaye daal nañ xam ne rek su dëj amee suñ fa demee ñu ne ko faa dem ñu ma bokka su ngénte amee ñu fay ñëw su takk amee dañoo ñëw lu naxari suy daanu si dëkk bi su courant bi yokkoo du yokkul benn ñeneen rek de ñëppay yokkul de lu naxari noonu la so therefore daal man daal my last word daal mooy something that we all need to come together because people are using it te dëkk bu mu dugga daf ko dee yàq so léegi war a ñun ñëpp ñu jóg teente loxo actually dafa am yeneen yoo xam ne dañ ko war a aaye ne kenn du adresse any convenience based on tribe 100%. loolu dañ ko war a génne si dëkk bi wax dëgg ne because ñun ñëpp a ko dee def dañoo toog fi ñu ne waaw dañoo ici di so called tribe community bi muy ñëw gis si man loolu dañ ko war a génnee Definitely. mun ngaa ici a constituent mun nañoo understand loolu kii na la gis si fii nga wax kii waaye daal loolu jigul kenn baaxul pour kenn baaxul si dëkk sax baaxul si dëkk so daal collectively man daal loolu laay oote léegi ñëpp nañ toog ne no to tribalism te loolu ànd naa si waaw loolu daal suñ ko ekkati wut because su yaaxu ñëpp laa yaaxul te ndaw kenn waaw su tawee daal de si benn corrigé te ndaw yi dëkk bi yëpp dañu sa biir dafa wax trop daal oncle loolu laa ko wax léegi kii man xamal lii paa mu ngi des whisper bàyyi loolu rek doy na ñaari doy na bu ma toobee du baax man de lii paa mu ngi dama jaane nekk boy dama jaane sukuri maa waaye dama jaane waay kii kay daf ñu bugg ay lifin yaa imam sukuri ko yow lii amul non te dafa fort sax dafa fort
But anyway, guys, again, aside from that, really, I mean, I'm happy with this. Man, actually, my role now is on advocacy. Yes. Yeah. And I think I have to beef up my game in advocacy. Yeah. And lola gom. Yes. Lola gom pour def ko ne dañ ko wara wax. Yes. Bañuma kenn, tuduma turi kenn, joxuñuma kenn, Yes. defuma ko pour kenn. Yeah. Lu ñu war la. Yeah. Ni ku nekk di la war dang ko wara wax. Yes. And my advocacy role has been elevated. Wax dëgg. Recently, I was in Dubai, and there's somebody who's launched an initiative of being a peacekeeper. I did a peacekeeper campaign. I mean, they paid for everything. They'll pay you business class, give you hotel suite. I went. Even they asked me if I want to bring my wife, and we went together. And in there, we had a group of politicians, big business people. I met. I don't know whether you saw my tweet and my video with Amina. Fakir Group, something like that. The former president of Mauritius. Sharp lady. Very sharp. Yeah, I saw that. And like Valencia, so really, look, we have agony for Funak. We know talk nak, fu talk duñ fa ruslo Gambia. And dañ ko liggéey tamit. Doo ko ndaw. Wow. So fii tam Africa the same thing. You saw with the Good Luck Jonathan Foundation, they call you and they will listen to you. Yes. So loolu lañ am loo xam ne dañ ko war a share nag. Yes. Defuñ ko pour dara. No. War nañ ko clair li ñun amuñ politique suñ interest. Yeah. Wax dëgg. Su fekkee liggéey nguur la bëgguñ ko. Yeah. Boo nañ ko bool ni suñu amee lu ñu joxee bu ñu xelaat doy na. Yeah. Dëgg la. waaye nag li ñu am mooy dañu am yéen suñu raka yi ak suñu jarbaat yoo xam ne da ngeen war a seen jamono pour ngeen liggéey. So dañ leen war a guide. dañ leen war a toppatoo ba nga xam ne the environment xam nga it's there pour ngeen mun a perform. soo leen performé. mooy suñu jaama ñun ñëpp. yéen seen doom yi war a ñëw li ñoo def nii dañ see jëriñu. suñ seet yi war a ñëw dañ si war a jëriñu. even generation unborn suñ defee lu correct yi dañ see jëriñu. A good example mooy Norway. Norway bi ñu discover oil yaagut. xam nga lu ñu def they have a sovereign wealth fund. ak ko dañu xaalis bi xamul fi ñu ko def Norway. waaye seetloo wuñ ko. Afrique nag moom. dama suma waala. comme Nigeria. xam nga ne Nigeria people they own Dakar well. Can you imagine naka la benn di amoomee well. seetloo ko. dafa loo ko doyee. that is why bi li fi ñëwee naka tuwaati COVID. You bare dee. Because you mean I'm saying private jet. Su la Mohamed sax nga fly dem West Hospital. Nga dem nga am seen problème yéen am la hospital yu baax ñuy dee rek. Yeah, definitely. So really nañ bàyyi loolu xel daal. xam ne daal Gambie bi daal du neexee ñëpp la neexal. te ñun ñëpp kenn bëggut a dem fi mu nekk ñu ngi am Donald Trump nga ay nit ñi dem. li ko waral rek mooy lañ toppatoo suñ place. You should learn again from Dubai. You know that's what the Emiratis did. When September 11 happened. You commencé di block Arabs yi nii. Rek gars yi ici if you go to Dubai 50 degrees you have a ice skating ring there. Wax dëgg. soo déggee ñu nga ay ne bul ñëw. dafa fekk li nga uti fële amuloo ko sa dëkk. waaw mooy dëgg. nekk nag lan la gars yi def. they are reversing it. te ñeewuñ dara. The Westerners are now coming to live in Dubai. Yeah. Tax free doo fay tax. kenn mu dafay tax si àdduna si. su liggéey seen xaalis ba mu bari. ñu si ko Dubai enjoy. So really foofu lay daangalee rek daal. I think there should be a collective call in this country that we should say all no to tribalism. And après ñu legislate yooyu dem bu fi kenn oteeti kenn based on tribe. Because kenn electu la fi soo sa voter card doo fa def tribe. sa passport kenn duñ la laajte loolu. so bu ñu address kenn by tribe. You know soo demee Rwanda. No, it's illegal. It's illegal. Tribalism is identify nit by tribe. Yes. Rwanda. xam nañ si liñ jaar. they went to nag bu ñu fa aga. te mu ngi laa wax ne dañu ko dee naxee. waaye anyways lu ma appreciate mooy suñu amee generation suñ mag yi suñ papa yi di wax dëgga it's also a form of protection for us. man moo tax saa yu nekk su ma déggee Uncle Taf génna wax dëgga dama ko dee wax jërëjëf parce que ñun ndaw yi amuñ yeena du nekkut fit sax de it comes at a cost wax dëgga biir Gambia comes at a cost. waaye loolu soo ko fekkee xale yi tamit ñun suñ generation dafa mel ni ñu ñoo teg lu bari pour ñu nekk di wax dëgga pour ñu nekk di jub because tamit amuñ kilifa yoo xam ne ñu ngi génn a wax dëgga in a way boo xam ne ñun duñ ci teg su kaddu because loolu moom dama la appreciate because noonu nga des protecté suma maasi tamit so appreciate naa te dama dee wax tribe we started doing our national event poverty amul tribe health amul tribe ñu ngi wax mbiri prostate cancer soo demee prostate cancer is not high su nekkee joolaa nga soosi nga mandinka
And the funny thing about Gambia is sant daf dee noba nit. So ndaw yi dañu war a xalaat ne lii game la actually because kenn nekkut yow loo doon. Because ñu bari man dama dee use suma boppa as an example. So basically suma life based on suma sant bi Badji. It covers actually most of who I am. suñu sant bi Njie mu ngi si tribe bu nekk naar tukulóor. Lu nekk. But to wax loolu, yes, we endorse it. The Campeh endorses Uncle Taf's parting message in terms of saying no to tribalism because hatred Gambia because dëkk yu bari soo gisee Rwanda 800,000 people ñu dee. You start from scratch. That was 1994, right? One of the things, immunity. Was you take away tribalism. So, Mom, that's what we're going to part the message on. Continue, Dilanyana, Uncle Taf. Thank you so much. I mean, you're as well. Yo, yeah, Jambarr of the day, definitely. Yalla yalla gina ubi wordsak. Yalla nga ñu inspire. Ben ñu ñep sa yuñ agé place bo aga tamit. Ñu do di mayor giving back the way you're giving back because you've set a motto. Episode bi bala ma ko tëj just to repeat ne suñ sponsor bi today. Salifou Diallo di la wax jërëjëf SAS surveillance and security. Protect what's important to you. Come to Moko here, CCTV, intruder alarms, access controls, gate automation, fire alarm systems, electric fencing, security guard, SAS information, we will be there. If so, I'm a Gambian business, you need exposure, reach out to us. And you said, I'm going to partner you through sponsorship. And just do what Jerry viewers in Gambia, within Gambia, the diaspora, the season 2, num dore ni, dañone alhamdulillah. Yal na set the pace for. Ba jaaxal rek Uncle Taf dafa set baa bi so high. Uncle te am na loo fàtte de ana sa lifin boo dee sol noonu. Maanaam baax na. Non pour affaire pour shade bi la parce que dañu cook ñu kër so suñ ko fa shade dama ko collection of hats yu ko def dama ko dee gis pas moo grave mu nekk ni Uncle Taf mun naa am episode just on fashion non dina ñëw in terms of bahana collection Uncle fa mu ñëwaat why it says follow him on social media why bu ga rek di wax ne wasalaam de beneen yoon thank you so much alhamdulillah